రచించిన విధానాలకి ఎప్పుడైనా సరే బడ్జెట్ ఎలకేషన్స్ ప్రాపర్గా జరిగి ఒక అభివృద్ధి మాడ్యూల్లో ముందుకెళ్ళడం చూసాం. దట్ ఈస్ అవర్ సక్సెస్. ఈరోజు 7 సంవత్సరాలు బట్టి ఈ విధంగా నిరోధించబడుతుందంటే కారణం ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్ అన్నది ఒక మెజరబుల్ ఫెయిల్యూర్. తర్వాత మీరందరూ గమనించగలిగితేనండి, ఈ జిఎస్టీ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లోకి గూడ్స్ ట్యాక్స్ అన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత గతంలో స్టేట్ ట్యాక్సెస్ అన్ని కంపేర్ చేస్తే నాకన్నా జీవిరెడ్డి గారికి ఇంకా మంచి అవగాహన ఉంది దీని మీద. వాస్తవానికి మీరు దగ్గరగా ముడిపెట్టి చూసుకుంటేనండి 2 లక్షల పై కోట్లు చిలుక టార్గెట్ పెట్టుకున్న దాంట్లో ఇవాళ 1,00,000 కోట్లు సాధించిన ప్రగతి గురించి మాట్లాడితే ఆ ఫిజికల్ డిఫిషియన్సీ దగ్గర 1,00,000 కోట్ల పై చిలుక ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైన పురోగతి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ అన్నది వాస్తవ అంకెల రూపంలోనే మనకి తాటతలం అవుతున్నప్పుడు పరిరక్షణ అన్న నేపథ్యంలో ఉచితంగా ఎరువులు ఒకప్పుడు లైన్లో నిలబడిన దగ్గర నుంచి ఎరువులకి ఈరోజు లైన్ లేవని చెప్పిన ప్రధానమంత్రి గారి స్థాయి దగ్గర నుంచి ఇవాళ ఎరువులు రీత్యా ఎలా సతమతం అవుతున్నాం అన్న విషయాన్ని ఇంకొకసారి ప్రస్ఫుటిస్తున్న తరుణంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఏ విధంగా జరగబోతుంది. జీడిపిలో మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి వస్తున్న దాంట్లో కూడా అగ్రికల్చర్ పరిరక్షణ కోసం దేశంలో అత్యధిక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన వెసులుబాటు ఉన్న ఆ వ్యవస్థకే మనం ఏ విధంగా సహాయ సహకారాలు అందించబోయేసరికల్లా వస్తున్న తీవ్ర రూపం చూసుకోగలిగితే, ముఖ్యంగా ఇవాళ మెడికల్ రంగంలో వాస్తవానికి ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఆపన్నహస్తంగా వస్తున్న మెడికల్ ఫెర్టిలిటీకి కూడా ఏ విధమైన ఎలకేషన్స్ జరుగుతున్నాయి బడ్జెట్లో చూసుకుంటే గత బడ్జెట్లో 40,000 కోట్ల పైచిలకి ఈసారి దగ్గర 1,00,000 కోట్లు ఎలకేట్ చేసే అంశంతో ముడిపడి ఉన్నప్పుడు 6% పైచిలకి మిగిలిన దేశాల పైచిలకి ఎలకేట్ చేస్తున్న దేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే మన పురోగతి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో కానీ అలాగే విధంగా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అనుసంధానించిన విధానంలో కానీ ఎక్కడైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్కి వెసులుబాట్లు ఏ విధంగా కల్పించబడుతున్నాయన్న దాంట్లో చూసుకుంటే వాస్తవానికి చాలా దూరంగా ఉంటున్నప్పుడు ఇంకెక్కడి నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వబోతుందన్న చూడండి. స్వయం ప్రతిపత్తిగా చేసుకునే స్ట్రీట్ వెండర్స్ని కూడా పరిరక్షించలేని ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీల్లో ఎంతమంది రోడ్డు మీద పడి ఉన్నారో ఇవాళ తేటతెల్లం అవుతున్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతాం, వీళ్ళు ఏ విధంగా ప్రికాషనరీ మెజర్మెంట్సా లేదా ప్రికాషనరీ స్టెప్స్ తీసుకుంటారన్న దాంట్లో ఈ బడ్జెట్లో ప్రస్ఫుటిస్తే అట్లీస్ట్ పరిరక్షణ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే రైట్ ప్రసాద్ గారు. ప్రసాద్ గారు, వేణుగోపాల్ గారు, ప్రధానంగా బడ్జెట్ అనగానే మధ్యతరగతి ప్రజలు, ఉద్యోగులు ఎంతగా ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటారు. ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఆదాయ పన్నుకు సంబంధించి ఏమైనా ఊరట లభిస్తుందేమో, స్లాబుల్లో మార్పులు జరుగుతాయేమో అని ఆశిస్తుంటారు. ఈసారి అలాంటి పరిస్థితి ఏమైనా కనిపిస్తుందంటారా? అంటే లాస్ట్ టైం కొద్దిగా ఏంటంటే మనకి ఇవాళ అంతకుముందు ఒక వేలోనే మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేసే దాన్ని కొద్దిగా స్లాబ్స్ అటు ఇటు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటేమో విత్ ఏమంటారు విత్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ విత్ డిడక్షన్స్ అని చెప్పేసి, ఇంకోటి వితౌట్ అని చెప్పేసి పెట్టారు. బట్ అల్టిమేట్ గా లాస్ట్ 3-4 years లో సాలరీడ్ క్లాస్ కి పెద్దగా అంటే అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఈసారి బడ్జెట్ లో మాత్రం డెఫినెట్ గా కొంత అంటే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ లాంటిది 40,000 నుంచి 50,000 చేశారు. ఇది సరిపోద్దా అంటే ఇప్పుడున్న కరోనా దాటికి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కొంచెం పెంచితే బాగుండనేది ఉంది. అలాగే ఏటీసీ లిమిట్ ఎప్పటి నుంచో చాలా లాంగ్ బ్యాక్ 1 lakh ఉన్నది 1.5 lakh అయిన తర్వాత మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆ 1.5 కూడా 2.5 తీసుకెళ్లాలని కూడా చాలా మంది క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే హౌసింగ్ లోను ఇంట్రెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 2 lakhs ఇండివిజువల్ గా మనమే కనుక ఓన్ గా మనం ఆక్యుపై చేసి ఉంటే 2 lakhs వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఆ ఎగ్జామ్షన్ కూడా 2.5-3 lakhs పెంచాలని చెప్పేసి లెట్అవుట్ చేస్తే ఎలా ఎనీవే దెర్ ఈస్ నో క్యాప్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి సో అట్లీస్ట్ 2 lakhs ని 2.5-3 lakhs చేయాలని, దాని తద్వారా హౌసింగ్ సెక్టర్ కూడా కొంత ఊతం ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి కొంత అంచనాలు. అలాగే సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక 10 lakhs వరకు నో ట్యాక్స్ అన్నట్టుగా కట్టాలని చెప్పేసి, అలాగే ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ ఇలాంటివి ముఖ్యంగా ఏంటంటే 5 years లాగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏది తీసుకున్నా సరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ తీసుకోవాలి, ఏటీసీ బెనిఫిట్ అంటే మినిమం 5 years ఉండాలి, ఎక్సెప్ట్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తప్ప. సో మిగతా వాటిలో అట్లీస్ట్ ఎఫ్డీస్ లాంటివి, ఆర్డీఎస్ లాంటివి, వాటికి అంటే సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ లాంటివి అన్ని కూడా 5 years తో ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని ఏదన్నా కొద్దిగా ఆ టైమ్ లైన్ అనేది కొద్దిగా తగ్గిస్తే అట్లా కూడా బెనిఫిట్ పొందుతాం కదా అన్నట్టుగా ఒకటి. తర్వాత ఇవాళ రేపు ఎక్కువ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ దీనికోసం కొంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని అడ్రస్ చేసేలాగా అంటే మేబీ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకే ఇతరత్ర ఖర్చుల కోసం ఏదన్నా కొంత అంటే ఏదైనా స్టాండర్డైజేషన్ పెంచడం కానీ లేదా స్పెసిఫిక్ గా
కరోనా రూపంలో వచ్చిన ఈ అన్సర్టనిటీని ఇచ్చేయడం కోసం కొంత బెనిఫిట్ ఏదన్నా ఎక్స్పెండిచర్ కి పెంచాలని, అలాగే సెక్షన్ 80Dలో ఒక ఇది ఉండాలి అని చెప్పేసి, అంటే ఇంక్రీజ్ ఏదన్నా అంటే, ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ చాలా విపరీతంగా పెరిగాయి మనకి. అంటే రియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కన్నా చూస్తే అరౌండ్ 6.5 నార్మల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక ఉంటే, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్, హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా అబ్నార్మల్ గా ఉంది ఇండియాలో. సో ఈ హెల్త్ కేర్ గురించి ఇచ్చేయడం కోసం ఆ ప్రీమియమ్స్ పే చేసేదానికి కొంత 80D కొంత పెంచాలని, అట్లా అంటే సాలరీ క్లాస్, చిన్న మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కొంత డ్యూటీస్, ఎక్సైజ్ ఇట్లాంటివి కొన్ని సెస్లు తగ్గించి కొంత ఇచ్చేయాలి. ఎందుకంటే క్రూడ్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. అది ఇండైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది చాలా సెక్టర్స్ ని. అట్లాగే మొత్తం చిన్న మధ్యతరగతి జీవన విధి విధానాలను కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ప్లస్ మిగతా ఇతరత్ర ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. ఒక పక్కేమో ఆదాయం అనుకున్నంత లేదు, ఎంతో కొంత డ్యామేజ్ అయింది. ఇలాంటి తరుణంలో చిన్న మధ్యతరగతి కుటుంబాలు డెఫినెట్ గా ఈ బడ్జెట్ నుంచి అయితే కొంత డ్యూటీస్ తగ్గించి, కొంత వస్తుత్పత్తుల సేవలు తగ్గితే బాగుంది అనుకుంటున్నారు. అలాగే కొంత ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ గురించి కూడా కొంత హోప్ అయితే ఉంది. అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో అలా అని చెప్పేసి ఎక్కువ అంటే ఈ లాస్ట్ 3-4 years లో ఎక్కువ చేయలేదు కాబట్టి కొంత క్వశ్చన్ చేస్తే, ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా పెద్దలు సాలరీడ్ క్లాస్ ఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్, అంటే ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ నుంచి కూడా మంచి కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. సో వీళ్ళకి కూడా ఈసారి ఏదన్నా ఇస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడున్న టర్బులెంట్ టైమ్స్ అని చెప్పి మాత్రం అందరం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అనేది చూడాలండి. ఓకే, రైట్. రామారావు గారు, ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు ఆరోగ్య రంగం యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇప్పటికీ ఇంకా కరోనా తీవ్రత తగ్గలేదు, ఇంకా ఏవో కొత్త కొత్త వైరస్లు కూడా పొంచి ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒకవైపు వ్యాక్సిన్లు, మరొక వైపు కొత్త ఔషధాలు అభివృద్ధి చేయాల్సిన పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫార్మా రంగానికి ఎలాంటి ప్రస్తుత అవసరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, బడ్జెట్లో ఏ విధంగా ఉండొచ్చని ఆశిస్తున్నారు? డెఫినెట్ గా అండి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కంట్రీ ముందుకి వెళ్ళాలి అండ్ హెల్త్ వైజ్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే రీసెర్చ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. స్పెండింగ్ సమ్ మనీ ఆన్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ ఇస్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కానీ అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అని తీసుకుంటే రీసెర్చ్ రంగంలో దే స్పెండింగ్ ఎ లాట్ అనమాట, లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ దట్. సో అందుకని మనకి అక్కడ కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు కానీ అండ్ కొత్త కొత్త ట్రీట్మెంట్స్ కానీ, కొత్త కొత్త మెడికేషన్స్ కానీ, వ్యాక్సిన్ రంగంలో మనం కూడా ముందంలోనే ఉన్నాము. సో అంటే మనం ఏదో ఒక ఎపిడమిక్ లేకపోతే ఒక పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు మనము హడావుడి పడి చేసుకునే దానికన్నా ఎప్పుడు మనకి ఆ రీసెర్చ్ రంగానికి, ఆ ఫార్మస్యూటికల్ రంగానికి మనం బడ్జెట్ అది ఎక్కువ కేటాయిస్తే ఎక్కువ రీసెర్చ్, ఎక్కువ ట్రయల్స్ జరిగి, ఎక్కువ ఆ డిసీజ్ సంబంధించిన మెడికేషన్స్ అవి వచ్చినాయి అనుకోండి, డెఫినెట్ గా హెల్త్ వైజ్ హెల్త్ కేర్ వైజ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో అంటే బేసిక్లీ 3 things అండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బి కైండ్ ఆఫ్ ప్రిసైజ్. ఒక కంట్రీ ముందుకు వెళ్ళాలన్నా, ఒక హెల్త్ వైజ్ మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే బేసిక్లీ 3 things మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి. నెంబర్ 1 ఇస్ ప్రివెన్షన్. అంటే ఒక డిసీజ్, ఒక జబ్బు రాకుండా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన థింగ్స్. సో బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఎలా ఉండాలంటే వాటి మీద, అంటే డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలంటే ముందు దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు, స్క్రీనింగ్, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకోవడం అనేది డిఫరెంట్ డిసీజ్, అది గుండె జబ్బు కావచ్చు, క్యాన్సర్స్ కావచ్చు, అదర్ జబ్బులు కావచ్చు. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ వ్యాక్సినేషన్, చైల్డ్హుడ్ వ్యాక్సిన్. సో వాటి మీద బడ్జెట్ అది ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పిల్లల వ్యాక్సిన్ ఉందనుకోండి, అసలు బీయింగ్ పీడియాట్రిషియన్ చెప్తున్నాను, న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ ఉంటుందండి. న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ అంటే బేసిక్లీ అది మెదడు వాపు రాకుండా, తర్వాత న్యూమోనియాస్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి. సో దానివల్ల చాలా వరకు మనం ఆ మార్బిడిటీ, డిసీజ్ అండ్ మోర్టాలిటీ అంటే డెత్స్ అయి తగ్గించవచ్చు అనమాట. కాకపోతే దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పెన్సివ్. సో వి కుడ్ అలొకేట్ డెఫినెట్లీ బడ్జెట్ ఆన్ దట్, on vaccination and for example pneumococcal vaccine. So that's the number 1, prevention. Number 2 is curative. అంటే once disease వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఇవ్వాల్సిన మెడికేషన్స్, వాటి మీద రీసెర్చ్, వాటి మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది పెడితే డెఫినెట్ గా అది యూజ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ థింగ్ ఈస్ బడ్జెట్ అలొకేషన్
ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ మన ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలి. అండ్ థర్డ్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ జనరల్ వెల్బీయింగ్, అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంపార్టెన్స్ దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ మీన్స్ ఇంప్రూవింగ్ శానిటేషన్ కావచ్చు, వాటర్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, న్యూట్రిషన్ వైజ్ కానీ, సో ఇవన్నీ లివింగ్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది థర్డ్ థింగ్ అండి. ఐ థింక్ ఈసారి ఆ బడ్జెట్ అలొకేషన్ లో ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ దెన్ జనరల్ వెల్బీయింగ్ మీద ఈక్వల్ గా బడ్జెట్ షేర్ ఉంటే, of course that includes research in pharmaceutical, definitely it's going to be helpful, and I think let's wait and see. And ఓకే, రైట్. జీవి రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే ఈ రైల్వే బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ఏమైనా సంస్కరణలు వచ్చే అవకాశం ఉందా? ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఏమైనా లాభం చేకూర్చే విధంగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారా? రైల్వే బడ్జెట్ అంటే ఇంతకుముందు విడిగా ఉండేది, ఇప్పుడు మొత్తం మెర్జ్ చేశారు కదండి. సపరేట్గా దాని గురించి ఏం పెట్టట్లేదు కదా, ఇప్పుడు మొత్తం మెర్జ్ చేశారు. మిగతా రంగాలకి ఎలా శాఖాపరమైన కేటాయింపులు ఉంటుందో దీనికి కూడా అలానే ఉంటుంది. సో పర్టికులర్గా ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలంటే ఎస్పెషల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అయితే మెమరాండమ్ ఆఫ్ బడ్జెట్కి సంబంధించి అంటే ఎటువంటి ప్రతిపాదనలు కూడా మన వాళ్ళు అడిగినట్టు కనిపించట్లేదు నాకు తెలిసినంతవరకు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాకు ఇది కావాలి ఇదని, ఎస్పెషలీ మనకు వైజాగ్ రైల్వే జోన్కు సంబంధించి మనకు విభజన చట్టం ఏదైతుందో రైల్వే జోన్కు సంబంధించి అది ఇప్పటికీ స్టిల్ ఇన్ డిస్ప్యూట్. అది అత్యవసరపై వరిసాల కలపడం ఎంత కొంత డిస్ప్యూట్ ఉంది. విభజన చట్టం ప్రకారం ఆ ఇష్యూ మీద ఏదన్నా మరి బడ్జెట్లో క్లారిటీ ఇచ్చినట్లయితే ఈరోజు, ఎందుకంటే నిధులకు సంబంధించిన అంశం కూడా కాబట్టి అది క్లారిటీ వచ్చినట్లయితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఓవరాల్గా అయితే మిగతా శాఖాపరమైన కేటాయింపులు ఎలానో ఇప్పుడు అలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు విడిగా ఉన్నప్పుడైతే కొంత స్కోప్ ఉండేది అది. సో పెద్దగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే రైల్వే బడ్జెట్ మీద నాకు మన రాష్ట్రానికి ఎందుకు వస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఓకే, రైట్. ఓకే, ప్రసాద్ గారు, అంటే ఈ బడ్జెట్లో అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు అంటే ఈ రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వివిధ అంశాలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే కోరుతున్నాయి. అంటే గతంలో అంటే విభజన హామీలకు సంబంధించి కానీ, కొత్త కేటాయింపులకు సంబంధించి కానీ, వాటిపైన బడ్జెట్లో ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటారు? ఇక్కడ గమనిస్తేనండి, మనం గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సిన విశాఖపట్నం జోను, అలాగే ఇక్కడ తెలంగాణలో రావాల్సిన కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మీద నేను ఆల్రెడీ రైల్వే కార్యాలయాల దగ్గర ధర్నాలు చేస్తూ కనిపించారు ప్రజలు. ఎప్పుడైతే ఈ సంఘాలు కానీ ఇవి కానీ ప్రతిస్పందించే గుణంతో ఉన్నప్పుడు ఈ సంబంధిత రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రులు అండ్ రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళే రిప్రజెంటేటివ్స్, సోకాల్డ్ ఎంపీస్ కనుక ఈ ప్రతిపాదనలతో కూడిన అంశాల మీద ఏమైనా చర్చించి ముందు ఈ బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టే విధానం గతంలో ప్రణాళిక సంఘం త్రూగా జరిగేది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ నీతి ఆయోగ్లో ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిసారి అభ్యర్థులను ఇచ్చుకునే కార్యక్రమాల్లో ఉంటున్నారు. మన విభజన హామీల్లో రావాల్సిన ఈ రోజుకి కూడా ఇక్కడ తెలంగాణకు కానీ ఆంధ్రాకి కానీ రాని తరుణం చూస్తూ దీన్ని కోలేట్ చేసి, ఇందాక జీవి గారు చెప్పినట్టు ఈ కేంద్ర బడ్జెట్ని, వ్యవసాయ బడ్జెట్ని, నెక్స్ట్ రైల్వే బడ్జెట్ని కూడా దీంట్లోనే మదించి చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఎలకేషన్స్ కనుక దీన్ని పరిగణిస్తున్నారు. అండ్ వీళ్ళు కట్టుతున్న ఈ గూడ్స్ కారిడార్లకి రవాణా దీనికోసం చేసుకుంటున్న వాటి మీదే ఈ మహారాష్ట్ర కారిడార్ కానీ, నెక్స్ట్ చెన్నై కారిడార్ మీద అత్యధికంగా వినియోగించబోయే బడ్జెట్ కింద దీన్ని అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ ఎలకేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయన్న దాంట్లో ఇవాళ బడ్జెట్ వస్తున్న దాంట్లో బట్టే చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే గతంలో ఇచ్చిన రైల్వే బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు ఏవైతే ఉన్నాయో గత ఎలకేషన్స్లో ఈసారి కనీసం 30 to 40% కూడా గ్రౌండ్ అవ్వలేదు. సో ఆ తరుణంలో గత ల్యాగ్నే ఈరోజు ఏ విధంగా కంప్లీట్ చేస్తారన్న దాంట్లో చూసుకుంటే వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉందో దూరంగా ఉందో ఈ బడ్జెట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తేటతలం అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఓకే, వేణుగోపాల్ గారు, బ్రీఫ్గా చెప్పండి. అంటే ప్రస్తుతం అంటే కరోనా పరిస్థితుల వల్ల దెబ్బతిన్న రంగాల్లో పర్యాటక రంగం, ఆతిథ్య రంగం కూడా. ఈ పర్యాటక రంగం, ఆతిథ్య రంగాన్ని మళ్ళీ పునరుజ్జీవింపజేయడానికి ఈ బడ్జెట్లో ఎలాంటి కేటాయింపులు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నారు? డెఫినెట్గా అండి, ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్ 2 years లో హైయెస్ట్ హిట్ అయిన సెక్టర్స్ రెండు. సో కొంత అంటే ఈ వేవ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇండియాలో ఎక్కువ చాలా వరకు రీచ్ అయిపోవటం, మళ్ళీ బట్ సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్, మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్ లో స్ట్రగుల్ అవ్వటం మనం చూస్తాం. సో దీంట్లో ఏంటంటే కొంత థింగ్స్ నార్మలైజ్ అయితే తప్ప పబ్లిక్ కూడా ట్రావెల్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే టూరిజానికి కానీ, అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ మొగ్గు చూపకపోవచ్చు. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఎవరైతే ఆ రెండు ఇండస్ట్రీస్ లో మేజర్ ప్లేస్ ఉన్నారో, లేకపోతే ఆ మొత్తంగా సెక్టర్ అంతా కూడా
కొంత స్ట్రగుల్ అవుతున్న మాట వాస్తవం. దానికి డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు వీళ్ళు కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ కొన్ని ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అట్లాంటి అనౌన్స్ చేసే పరిస్థితి ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. మనం చూడాలి. అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలొకేషన్స్ లో మెయిన్ రోడ్స్, పోర్ట్స్, ఎయిర్వేస్, ఇట్లా పవర్ ఇలాంటివి కాకుండా ఈవీ రిలేటెడ్ ఆర్ రెన్యూబుల్ రిలేటెడ్ వీటితో పాటు కొన్ని రిఫార్మ్స్ బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ లో, కొంత ఇన్సూరెన్స్ లో, అలాగే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఎక్కువ పబ్లిక్ ని, ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ని అడ్రస్ చేస్తున్న టూరిజం కావచ్చు, ట్రావెల్, లీజర్, రియాలిటీ ఇట్లాంటి కొన్ని ఏరియాస్ లో డెఫినెట్ గా కొంత డ్యూటీస్ తగ్గించడం, ట్యాక్సెస్ తగ్గించడం కానీ, వాళ్ళకి ఏదన్నా కొంత ట్యాక్స్ హాలిడే కానీ అట్లాంటిది ఏదన్నా ఇవ్వటం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ కొంతవరకు అయితే చేయడానికి వెసులుబాటు ఉంటుందని చెప్పేసి మనం భావించాం. ఓకే, చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు చిన్న విరామం.
గతేడాది మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా కాగిత రహిత పద్దును సమర్పించనున్నారు. పార్లమెంట్ సభ్యులు, ప్రజలు కూడా బడ్జెట్ కాపీలను చూసేందుకు వీలుగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మొబైల్ అప్లికేషన్ రూపొందించింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సంప్రదాయ బహిఖాతాకు బదులుగా ట్యాబ్ ద్వారా బడ్జెట్ ప్రసంగం చేయనున్నారు. 2019లో తొలిసారి బడ్జెట్ బ్రీఫ్ కేస్ స్థానంలో బహిఖాతాను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. మొదట లోక్సభలో బడ్జెట్ సమర్పించిన తర్వాత పెద్దల సభ, రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్ పద్దు ప్రతుల ముద్రణకు ముందు సంప్రదాయంగా నిర్వహించే హల్వా వేడుకను కూడా ఈసారి కరోనా కారణంగా నిర్వహించలేదు. मैडम मास्क 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 मैम मास्क मास्क मैम मैम मास्क मास्क वन मास्क मैम मास्क यार प्लीज ये मत लाओ यार मैम सामने मैडम सामने सामने मैम मैम सेंटर मैम सेंटर प्लीज बंद है जो 11 बजे రెండు 2022-23 బడ్జెట్ సమర్పణకు ముందు సానుకూల సంకేతాలతో దేశీయ ఇప్పుడు ప్రకటనలు.
కేంద్ర బడ్జెట్పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమానికి స్వాగతం. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022-23 సంవత్సరానికి ఇవాళ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోతోంది. యావత్ దేశం ఈ బడ్జెట్ వైపు ఆశగా ఎదురుచూస్తుంది. అన్ని రంగాల వారు, సామాన్య ప్రజలు సహా మాకేమైనా ప్రోత్సాహాలు ఇస్తారా, లేకపోతే ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి, బడ్జెట్ పరంగా ఎలాంటి ఉపశమనం కల్పిస్తారు అని అందరూ చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బడ్జెట్పై ఈటీవీ ప్రత్యేక చర్చ చేపట్టింది. ఈ చర్చలో పాల్గొంటున్న ప్రముఖులు చిట్టెడి కృష్ణారెడ్డి గారు, ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త, అలాగే డాక్టర్ రమేష్ గారు, అను గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, అలాగే సిరివేలు హరనాథ్ గారు, సెస్ పరిశోధకులు. ముందుగా కృష్ణారెడ్డి గారు, నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ఆర్థిక సర్వే ప్రవేశపెట్టింది, మీరు కూడా చూసుంటారు. అంతా బాగుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం కలిగేలాగా ఈ సర్వేను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ ఎలా ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది? ఆర్థిక సర్వే ప్రతిబింబమే బడ్జెట్ రూపం ఉంటుందండి. ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని, అంటే గత 2-3 సంవత్సరాల కంటే కోవిడ్ టైం నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్లో కూడా కొంత ఆశాజనకమైనటువంటిది, కొంత మోటివేషనల్గా ఇచ్చేటువంటి బడ్జెట్ ఫిగర్స్ ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి అన్ని రంగాలను సంతృప్తిపరచడానికి కొంత చర్యలు, బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు ఉండేందుకైతే ఆస్కారం స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ముఖ్యంగా 5 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల నేపథ్యంలో కూడా ఆ రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేకించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బోనజా కూడా తీసుకురావడానికి ఆస్కారం కూడా మనకైతే స్పష్టంగా కనబడుతుంది. దాంతోపాటుగా ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగం కూడా, ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలోనే వ్యవసాయ చట్టాలపైన తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చిన నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం కూడా మొదటిసారిగా వెనుకకు తగ్గి వాళ్ళు చేపట్టినట్టే బోల్డ్గా ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళలేదు. కానీ వ్యవసాయ చట్టాలను వెనుకకు తీసుకోవటం, తద్వారా ఇవాళ మళ్ళీ రైతులకు కూడా ఈ భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. అంటే పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు అనేటివి కొంచెం పెంచే కార్యక్రమాలు కావచ్చు, రైతులకు ఎరువులు, మిగతా రకాలైనటువంటి సహాయ సహకారాలను అందించడానికి కూడా కొంత పెద్ద ఎత్తున పెద్దపీట వేసి ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, అంటే మనకు ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా, అంటే రాష్ట్రపతి స్పీచ్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది, ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మనము మొగ్గు చూపాలి అనేటువంటి సంకేతాన్ని కూడా మనకు స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి బడ్జెట్ అన్ని రకాల పేద మధ్యతరగతి నుంచి ఇండస్ట్రీస్ను కూడా ఆకర్షించేటువంటి ప్రయత్నం చేసే దిశగా ఉండడానికి మాత్రం స్పష్టమైన సంకేతాలు మనకు ఆర్థిక సర్వే ద్వారా కనబడతా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే నిరుద్యోగుల గురించి, అంటే భారతదేశంలో అంటే నిరుద్యోగత అనేది ప్రధానంగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది. కాబట్టి వీటికి నిరుద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో స్వయం ఉపాధి పైన అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలను తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున సత్ఫలితాలను మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. ఎందుకంటే కోవిడ్ సమయంలో చాలామంది సంఘటిత రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అసంఘటిత రంగంలో పడిపోయారు. దానికి నిదర్శనమే మనకు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ యొక్క దాంట్లో చాలామంది కొత్తగా జాబ్ కార్డులు తీసుకున్నారు. అంటే పట్టణాల నుంచి గ్రామాలకు వెళ్ళినటువంటి చాలామంది శ్రామికులు ఇవాళ గ్రామాల్లోనే అత్యధికంగా ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడ కూడా పని దినాలను పెంచేది, ఇప్పుడు సంవత్సరానికి 100 రోజులు గ్యారంటీ ఇస్తున్నట్టు వాటిని పని దినాలను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది, పెంచేందుకు ఆస్కారం కూడా ఉంది. దానితో పాటు అంటే ఈ యొక్క నరేగా అనేటువంటిది కేవలం ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి ఉపశమనంగానే చూడాలి, కానీ అదొక దీర్ఘకాలికంగా ప్రయోజనాలను ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం లేదు. అంటే స్వయం ఉపాధి పథకాలను, అంటే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన లాంటి కేంద్రాలను ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని శిక్షణ కార్యక్రమాలను కావచ్చు, స్వయం ఉపాధిని పెంపొందించేటువంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ని కానీ వాటిపైన కూడా పెద్ద ఎత్తున కొంత మొగ్గు చూపాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉంది. లేకపోతే ఈ నిరుద్యోగమైనటువంటిది దేశానికి ఒక గుదిబండగా మారేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. దానితో పాటు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరగడం మనం గమనిస్తూ వస్తున్నాం. కాబట్టి పేద ప్రజలకి స్థాయిలాలు, అంటే డైరెక్ట్గా లబ్ధి చేకూర్చడానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టడం పాటు ఈ యొక్క ద్రవ్యోల్బణాన్ని కనుక తగ్గించినట్లయితే ప్రజలకు నిజాదాయం పెరుగుతుంది. వస్తు సేవల ధరలను, ముఖ్యంగా పప్పు దినుసులు కావచ్చు, ఆహార ధాన్యాలు, నిత్యం ప్రజలు వినియోగించేటువంటి వాటిని కనుక కొంత అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లయితే పేద ప్రజలకు ఆశించినటువంటి ప్రయోజనం కనబడుతుంది. ఆ దిశగా బడ్జెట్ కూడా ఉండే విధంగా కనబడుతూ ఉంది. ఆశిద్దాం మనం బడ్జెట్లో కూడా ఆ రకమైన ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. ఓకే కృష్ణారెడ్డి గారు, అయితే గత బడ్జెట్లకి ఈ బడ్జెట్కి కొంచెం తేడా ఉంది. ఎందుకంటే కరోనా గత 2 ఏళ్లుగా దేశాన్ని, ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏమైనా ప్రత్యేకతలు ఉంటాయా ఈ బడ్జెట్లో ఆశించవచ్చు అంటారా?
ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది. ఎందుకంటే మనం గతంలో ఏమనుకుంటే కోవిడ్ అనేది ఒక స్వల్పకాలిక సమస్యగా భావించడం జరిగింది. టీకాలు వస్తే మాత్రం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది, ఆ టీకా రావడమే ఆలస్యం అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. ఇవాళ టీకాలు వచ్చినప్పటికి కూడా మళ్ళీ టీకాలు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ వైరస్ వివిధ రూపాల్లో ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి బడ్జెట్లో ముఖ్యంగా వైద్య రంగానికి ప్రత్యేకించి బడ్జెట్లు పెంచే ఆస్కారం ఉంది. ఎందుకంటే నేటి వరకు కూడా ఏంటంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానము లేకుంటే ఐటీ సాఫ్ట్వేర్స్ లాంటి వాటిని ప్రధానంగా ఫోకస్ ఇస్తూ పోయాం. కానీ నేటు మనకు అందరికీ ఒక తెలిసి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే వైద్య రంగానికి కూడా అవసరమైనటువంటి నిధుల కేటాయింపు జరగాలి. అంటే విద్య వైద్య రెండు చాలా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. R&D విషయంలో కూడా ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఖచ్చితంగా విద్య వైద్య లాంటి అంశాలకి కొంత పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహకాలు తీసుకురావడానికి కూడా ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే చాలా వరకు మనం టెంపరీగా రిలీఫ్ కార్యక్రమాలు కోవిడ్ 1-2లో చూసాము. థర్డ్ వేవ్లో కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడు మన V షేప్ రికవరీ అన్నది కాస్త ఇప్పుడు K షేప్ రికవరీకి, అంటే అసమానతలు పెరిగింది, K షేప్ రికవరీకి వచ్చాము. అసంఘటిత రంగం పూర్తిగా కుదేలైపోతుంది. ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ రంగాలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుని కొంత ముందుకు వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా చాలా రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. కాబట్టి ఒక వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టకపోతే పేద ప్రజలకు శాశ్వతమైన పరిష్కారాలు దిశగా కార్యక్రమాలను కనుక చేపట్టకపోయినట్లయితే ఈ బడ్జెట్ కూడా చాలా నిరాశజనకంగా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం ఉంది. భారత ప్రభుత్వం అలాంటి చేసడానికి ఆస్కారం అయితే లేదు. ఎందుకంటే రాబోయే 5 ఎలక్షన్లు కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంకొన్ని రాష్ట్రాల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము మెరుగైనటువంటి అంచనాలను ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. ఓకే రమేష్ గారు, మీరు వైద్య రంగం నుంచి ఉన్నారు, మీకు తెలియంది ఉండదు. అయినప్పటికీ ఈ కరోనా కాలంలో 2 ఏళ్లుగా ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు వైద్య రంగం కూడా చాలా దెబ్బతినింది. అసలు ఆ వైద్య రంగంలో ఉన్నటువంటి డొల్లతనం బయటపడింది అని నిపుణులందరూ అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బడ్జెట్ నుంచి ఎలాంటివి ఆశిస్తున్నారు వైద్య రంగం పరంగా? ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు, ఏ రకమైన చర్యలు చేపడితే వైద్య రంగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది? మన వైద్య రంగం అండి, మన హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నది వెరీ ప్రిమిటివ్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్. బేసిక్ గా ఏంటంటే వెన్ కంపేర్ టు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లేదా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ తో పోల్చిన మన బడ్జెట్ అలొకేషన్ టు ది హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా తక్కువ ఉండటం అనేది ప్రధానమైన అంశం. సెకండ్, దీని మూలంగా ఏమవుతుందంటే అవర్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా ప్రిమిటివ్ లెవెల్లోనే ఉండిపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండటం, రూరల్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నది చాలా బలహీనంగా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా మన డొల్లతనాన్ని మన బయట పెట్టాయి. మన ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ అన్నది చాలా బలహీనంగా ఉండటం వల్ల ఈరోజు కోవిడ్ ని మనం ఏంటంటే ఎఫిషియెంట్ గా ఎదుర్కోలేకపోయాం. మనం ఈ రోజుకి కోవిడ్ అన్నది అంటే లక్కీగా మరి అదృష్టమో మరి ఇంకోటో ఏమో కానీ థర్డ్ వేవ్ అన్నది వెరీ మైల్డ్ ఫామ్ లో ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు మనం హాస్పిటల్లో అంత పేషెంట్ బెడ్ డిమాండ్ అన్నది కనపడట్లేదు. కానీ సెకండ్ వేవ్ లోను ఫస్ట్ వేవ్ లోను మనం చూసాం బెడ్స్ అన్నవి ఏమాత్రం సరిపోక, ఈవెన్ ఆక్సిజన్ అన్నది కూడా సరిపోక, ఉన్న హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అనేది సరిపోక చాలా ఇబ్బంది పడటం అన్నది జరిగింది. అంటే ఈరోజు మా యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటంటే హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ప్రియారిటైజ్డ్ సెక్టార్ గా తీసుకోవాలి. ఏ విధంగా ఐటీ సెక్టార్ ని వాళ్ళు ఒక ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్ గా గుర్తించారు, అట్లాగే హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ ని ఎంతసేపు దీన్ని సర్వీస్ సెక్టార్ గానే చూస్తున్నారే తప్ప ఒక ప్రియారిటైజ్డ్ సెక్టార్ కింద మనం చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీని నుంచి వచ్చే అంటే ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఐటీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, దాని నుంచి వచ్చే రెవెన్యూస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆరోగ్యం అనేది మహాభాగ్యం. ఈ రోజు చూసాం ఒక కోవిడ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పేషెంట్ మూలంగా అతని పని దినాలు దాదాపు దానివల్ల ఏంటంటే మన ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ పైన చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది, ఎకానమీ పైన చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది. సో ఎనీ ఆఫీసెస్ ఎనీ ఇండస్ట్రీస్ లో చూస్తే మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయారు. దానివల్ల చాలా ఈ ఎకానమీ పైన విపరీతమైన ప్రెషర్ పడటం అనేది అవుతుంది. ఈరోజు మనకి ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఎన్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ కానీ లేదా యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీస్ కానీ లేకపోవటం వల్ల
సో మనం ఎంతో ఈ హెల్త్ కేర్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ బాగా ఎక్కువైపోయాయి, కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఎక్కువైపోయాయి, ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్ లైక్ ఇటువంటి పాండమిక్ వస్తే మనం ఫేస్ చేసే అడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఆ ఫైనాన్షియల్ అలొకేషన్స్ కానీ సరిపడా లేవనే మా ఉద్దేశం. హరినాథ్ గారు, ఇప్పుడు ఉపాధి రంగం చాలా దెబ్బతింది, పారిశ్రామిక రంగం కూడా చాలా అవకాశాలు కోల్పోయినాయి, ఎంతోమంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో పారిశ్రామిక రంగానికి ఎలాంటి ప్రోత్సాహాలు అందించాల్సిన అవసరం ఉందంటారు బడ్జెట్ పరంగా? ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్టు ఉపాధి రంగం కుదేలైపోయింది. ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు రోడ్డున పడినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పటికీ వారికి ఉపాధి అవకాశాలు లేక వాళ్ళ కుటుంబాలు చితికిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానంగా ఇప్పటికిప్పుడు భారతదేశంలో పేదరిక నిర్మూలన కోసం అమలవుతున్నటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాకపోవడం ద్వారా ఇప్పటికీ దేశంలో 35 కోట్ల మంది పేదరికంలో ఉన్నారంటే అది నిజంగా మనం సిగ్గుచేటుగా భావించాలి. ఎందుకంటే స్వతంత్రం వచ్చి దాదాపు 75 సంవత్సరాలు కావస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా 35 కోట్ల మంది పేదరికంలో కూరుకుపోయారంటే అది ఆశాజనకం కాదు. సో అటువంటి వారికి పేదరిక నిర్మూలన కోసం కేవలం పథకాలు ప్రవేశపెడితేనే కాదు, ముఖ్యంగా ఓ కుటుంబానికి ఆధారితమైనటువంటి ఉపాధి రంగాన్ని మనం అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంత ఉంటుంది. అంటే ఉపాధి రంగం ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది చదువుకున్న వారికి అందరికీ ఉపాధి దొరుకుతుంది అనేది కాదు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అందుబాటులో ఉంటుందని కాదు, కానీ వారి సామర్థ్యం అంటే వారి నైపుణ్యతో కూడినటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు మనం సృష్టించినప్పుడే ఆ కుటుంబాల ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం మెరుగుపరిచేటువంటి అవకాశం మనం చూడగలుగుతాం. అందుకు ప్రధానంగా మన దేశంలో ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం 2014లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ స్కీమ్ని మనం చూస్తున్నాం. సో ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఈ తయారీ రంగం ఏదైతుందో దానికి పూర్తి స్థాయిలో అంటే అధిక కేటాయింపులు కనుక పెట్టుబడులు పెట్టినట్టయితే లేకపోతే బడ్జెట్ కేటాయించినట్టయితే అవి దేశవ్యాప్తంగా ఈ తయారీ సంస్థలు అనేటువంటివి అందుబాటులోకి రావాలి. ప్రతి ప్రాంతానికి అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగత ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆ సంస్థలపైన ఆధారపడి వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసుకునేటువంటి అవకాశం మనకు కనబడుతుంది. ప్రధానంగా ఇప్పుడు తయారీ రంగంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ కానీ చైనా కానీ ఈ 2 దేశాలు ఈ తయారీ రంగంలో ముఖ్యంగా వస్త్ర తయారీ రంగంలో తర్వాత ఇతర తయారీ రంగంలో వాళ్ళు ముందుకు దూసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తున్నాం. సో ఈ 2 దేశాల కంటే మన దేశం కొంత వెనుకబాటులో ఉంది. సో ఆ దేశాలలో ఈ తయారీ రంగానికి ప్రధానంగా వాళ్ళు కేటాయించేటువంటి బడ్జెట్ 20 నుండి 30% ఉంటుంది. కానీ మన దేశానికి వచ్చేసరికి అది ఈ తయారీ రంగం పైన కేవలం 14 నుండి 16% మాత్రం కేటాయింపులు మాత్రమే ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఈ తయారీ రంగం పైన ప్రధానంగా ప్రభుత్వాలు కనుక దృష్టి పెట్టినట్టయితే నిరుద్యోగత అనేది ఖచ్చితంగా మనం కొంతమేరకైనా నిర్మూలించేటువంటి అవకాశం మనం చూస్తాం. అయితే మరొక వైపు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మిత్రుడు కృష్ణారెడ్డి చెప్పినట్టు ఇప్పుడు అనేక మంది పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ గ్రామాలకు వలస వచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళ సొంత గ్రామానికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. సో అక్కడ వాళ్ళకు ఉపాధి అవకాశాలు లేక మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ ఉపాధి హామీ పథకంలో నమోదు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ ఉపాధి హామీ అనేది కేవలం మనకి ఇప్పుడు 100 రోజులే పని కల్పిస్తున్నారు. ఈ 100 రోజులు అనేది కనీసం అంటే 200 రోజులకు కనుక మనం పెంచినట్టయితే కనీసం వాళ్ళకి బ్రతకడానికి వాళ్ళు ఉపాధి చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి దానిపైన కూడా మనం దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఈ నిరుద్యోగతను రూపుమాపాలంటే ప్రధానంగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రధాన అంశం ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనం ఇప్పటికీ చూస్తున్నాం 14 సంవత్సరాల లోపు విద్యార్థులు ఇంకా బడికి చేరనటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఈ విద్యా అవకాశాలు కనుక మనం అందుబాటులోకి తెచ్చి వాళ్ళకి ఆ పాఠశాల స్థాయి నుండే నైపుణ్యంతో కూడినటువంటి విద్యా అవకాశాలను మనం కనుక కల్పించినట్టయితే మనం ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళకి శక్తివంతంగా వాళ్ళ సోర్స్ మీద వాళ్ళు ఆధారపడి వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, కృష్ణారెడ్డి గారు,
ఇంతకుముందు చర్చలో మీరు మాట్లాడారు, అలాగే ఇప్పుడు మన హర్నాథ్ గారు చెప్పారు, ఉపాధి రంగం చాలా దెబ్బతినింది, ఉపాధిని పెంచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా చేపట్టింది. అసలు ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఏ దిశగా అడుగులేస్తుంది? మరింత వేగంగా అడుగులేసి ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించాలంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు? మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో దేశీయంగా మనం అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులను స్వయం సమృద్ధి సాధించాలనే దిశగా ఒక కార్యక్రమాన్ని అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ దానికి సంబంధించినటువంటిది మానవ వనరులు, ముఖ్యంగా దేశంలో నైపుణ్యం కలిగినటువంటి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కొరత కూడా కొంతమేరకు మనం చాలా సందర్భాల్లో స్పష్టంగా కనబడుతుంది. గ్రాడ్యుయేట్స్ అయితే వస్తున్నారు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటిది లేదు. అంటే బడ్జెట్ అలొకేషన్స్లు, రుణాల కల్పన, ఇవాళ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ కానీ స్వయం ఉపాధి అంటే ప్రభుత్వాల కార్యక్రమాలు కూడా ఏంటంటే రుణ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తాము, మీరు స్వయంగా ఉపాధిని పొందండి, తద్వారా కార్యక్రమాలు చేపట్టండి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ సప్లై చైన్ సిస్టాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ, ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక చదువుకున్న యువకుడు ఒక చిన్న పారిశ్రామిక సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలన్నా, ఒక కుటీర పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కాళ్ళపైన వాళ్ళు నిలబడడానికి అవసరమైనటువంటి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ, ఆ లింకేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఇండస్ట్రీ లింకేజ్ అనేటువంటి మార్కెట్ లింకేజ్ అనేటువంటిది ఒక పటిష్టమైనటువంటి స్థాయిలో లేదు. సో దానికోసమే ఐ థింక్ భారత ప్రభుత్వం ఈ మధ్యకాలంలో నూతన విద్యా విధానంలో ఒక వినూత్నమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ఫలితాలు ఇవ్వడానికి ఇంకొంతకాలం పట్టే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా ఉంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా లాంటి కార్యక్రమాలు పూర్తి స్థాయిలో ఫలితాలు ఇవ్వాలంటే ఇవాళ కేంద్రంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ దిశగా అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సమన్వయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాదు, స్థానిక ప్రభుత్వాలు కూడా, స్థానిక ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమాలను సమ్మేళితంగా, అంటే అన్ని కార్యక్రమాలను కోడీకరించుకొని గ్రామీణ స్థాయిలో గనక ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే, అంటే నేను ఇందాక మాట్లాడినట్టుగా ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగం ఉందండి. వ్యవసాయ రంగంలో ఇవాళ ప్రతి గ్రామంలో చదువుకున్న యువకులు చాలామంది ఉన్నారు, కానీ వారికి కావాల్సినటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు లేవు. అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను మార్కెట్లో, అంటే ఇవాళ ఈ-కామర్స్ బిజినెస్ చాలా గ్రో అవుతుంది. అక్కడే ఉత్పత్తి అయినటువంటి వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేసి, ప్యాకింగ్ చేసి అక్కడ వివిధ ప్రాంతాలకు అమ్మడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడానికి యువకులకు శిక్షణ కావాలి, తగినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కావాలి. అలాంటి కార్యక్రమాలు, అంటే ఇవాళ ఈ టీ హబ్ లాంటిది, ఇప్పుడు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే టీ హబ్ స్టార్టప్స్ కోసం కొన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేస్తాం, ఎలా అవుతుందో దాని గ్రామీణ స్థాయి వరకు తీసుకెళ్ళగలగాలి. కేవలం పట్టణాల ప్రాంతాలు కాకుండా దాని ఒక డీసెంట్రలైజ్డ్ విధానం కనుక తీసుకొచ్చి అవసరమైనటువంటి యువకులకు కనుక శిక్షణ కార్యక్రమం, ఎందుకంటే ఏ రంగం కూడా ఇవాళ ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా గణనీయంగా ఉద్యోగాలు తగ్గిపోయి, అంటే టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందడం కావచ్చు, లేకపోతే ఇవాళ కోవిడ్ వల్ల కావచ్చు. నేను అదే చెప్తున్నాను, ఇటు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగాల కల్పన తగ్గిపోయింది, ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉద్యోగాలు తగ్గిపోయినాయి. దానికోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నది ఏంటంటే, మన దేశము నవకల్పనలకు, ఆవిష్కరణలకు కేంద్రం కావాలి అంటే కూడా భారతదేశంలో ఉన్న ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంత్ కూడా ఏంటంటే యువకుల జనాభా. ఈ యువకులంతా కూడా స్వయంగా ఆలోచించి తమ తమ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలకు ఆ ప్రాంతంలోని సొల్యూషన్లు కనిపెట్టే విధంగా ఒక ప్రణాళికలను కనుక చేసుకున్నట్లయితే, అంటే ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన ఊరు మన ప్రణాళిక లాంటి ఒక స్కీమ్ తెచ్చినప్పటికీ ఆచరణలో వాటిని ఆశించిన ఫలితాలు రావట్లేదు. అంటే ముఖ్యంగా ఒక చిత్తశుద్ధి కావాలి, ఇటు రాజకీయ నాయకులకు కావచ్చు, అదేవిధంగా అధికారులకు కూడా ఈ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించడానికి చిత్తశుద్ధితో చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్లయితే ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా అనండి, మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనండి, ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ఒక నిజమైనటువంటి రూపకల్పనకి ఫలితాలు ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ ఇవాళ దురదృష్టవశాత్తు ఎంఎస్ఎంఈల రంగం కావచ్చు, స్టార్టప్లు కావచ్చు, చాలా కుదేలైపోయినటువంటిది. కేవలం ఇన్పుట్ లేదంటే రుణాల పరిమితి వరకే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ అవసరమైనటువంటి పూర్తి స్థాయి సపోర్ట్ను మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం మాత్రం మనకు. ఓకే కృష్ణారెడ్డి గారు, మీరు అన్నట్టుగా స్టార్టప్లు చూస్తే ఉపాధి కల్పించడంలో స్టార్టప్లు ఎప్పుడూ ముందుంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు ఫిన్టెక్ రంగం కూడా కోరుకుంటుంది, అది పన్ను విధానాలని మరింత సంస్కరించాలి, దీనివల్ల మేము ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించగలుగుతాము అంకురాల ద్వారా అని చెబుతున్నారు. దీనికి ప్రోత్సాహానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి పన్ను విధానాలు అవలంబిస్తే బెటర్గా ఉంటుంది, ఫిన్టెక్ రంగం మరింత వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందంటారు? ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి పూర్తిగా ఇప్పుడు వారి ఉత్పత్తులకు జిఎస్టీని సాధ్యమైనంత మేరకు పూర్తిగా లేకుండా చేయటం, లేకుంటే
మినిమంగా పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ స్టార్టప్లు అనేటువంటిది పెద్ద పెద్ద సంస్థలతో పోటీ పడాలి. ఇప్పుడు గత బడ్జెట్లో కూడా అంకుర పరిశ్రమలను కాపాడడం కోసం రుణాలు భారత ప్రభుత్వమే అంటే ప్రభుత్వము బ్యాంకులే గ్యారంటీ ఇచ్చేసి వారికి రుణ సదుపాయాన్ని కల్పించినప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఎంఎస్ఎంఈలు కానీ స్టార్టప్లు కానీ బయట బిజినెస్ వాతావరణము పాజిటివ్గా లేదు కాబట్టి రుణాలు తీసుకోవడానికి జంకుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రుణాలు తీసుకుంటే మళ్ళీ వాటిని చెల్లించగలుగుతామా, తర్వాత రుణాలు మాత్రం వస్తున్నాయి కానీ తగినటువంటి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రూపంలో కావచ్చు, క్రెడిట్ ఇప్పుడు జిఎస్టీలో పే చేసినట్లయితే ఆ మనీ బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు కూడా అది ఈ ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళకి అది రావాలి. ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సినటువంటి చెల్లింపులను కూడా రెగ్యులర్గా కనుక చెల్లింపులు చేసినట్లయితే ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అనేటువంటిది తన కాలపై తను నిలబడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది స్వయం ఉపాధిని పెంచడంతో పాటు వినూత్నమైనటువంటి ఆవిష్కరణలకు, ఇందాక నేను సమస్యలకి మూలాలకు వెళ్ళి పరిష్కరించడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. కాకపోతే అన్ఈవెన్నెస్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల ఏమైపోతుందంటే ఈ స్టార్టప్లు కూడా గ్రోత్ అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంది. ఉన్నవాళ్ళు ఎగ్జిస్ట్ కావడమే కష్టంగా ఉంది. కొత్త వాళ్ళు స్టార్టప్ల వైపు ఆలోచించాలంటేనే జంకుతున్నటువంటి తరుణం. ఎందుకంటే బిజినెస్ కోవిడ్ లేకుండా నార్మల్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడే ఒక వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టాలంటే చాలా రకాలుగా రిస్కులను ఆలోచించి భయపడేటువంటి ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో కోవిడ్ ఇంకా భయాన్ని ఉత్పాదన చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ భయాలన్నీ తొలగించడానికి ఒక పెద్ద పుష్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు మన మానవ వనరులను పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకొని వాటికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలను చేస్తున్నట్లయితే ఆశించినటువంటి ఫలితాన్ని సాధించవచ్చు. కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు కేవలం ఒక వన్ వై సప్లై సైడ్ నుంచి మాత్రమే చూడడం జరుగుతుంది కానీ పూర్తి స్థాయిలో వారికి ఆశించినటువంటి సహకారాన్ని ఇప్పటి వరకు పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వడం జరగలేదు. రమేష్ గారు, ఇప్పుడు వైద్య రంగం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు చూస్తే అసలు వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఈ కరోనా కాలంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది, దేశవ్యాప్తంగా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పటిదాకా టీనేజ్ వరకు అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ బాగానే ఇస్తున్నప్పటికీ పిల్లలకి ఇంకా అందుబాటులోకి రావాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫార్మా రంగానికి, ముఖ్యంగా వ్యాక్సినేషన్ తయారు చేసే సెంటర్స్కి, ఈ ఉత్పత్తి సంస్థలకి కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి ప్రోత్సాహాలు అందితే ఈ బడ్జెట్ పరంగా బాగుంటుందంటారు? యాక్చువల్గా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పైన మన గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలండి. ముఖ్యంగా ఈ వ్యాక్సిన్ మన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వ్యాక్సినేషన్ లో, ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మనం కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండబట్టి మన సొంత వ్యాక్సిన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలిగి మన కంట్రీకి మనము వ్యాక్సినేషన్ చేయటమే కాకుండా ఇతరత్ర కంట్రీకి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కెపాసిటీతో మనం ముందుకెళ్ళగలిగాం. అయితే ఇదే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ, ఈ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ, అంటే ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ కావాల్సిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ ఇవే రకంగా ప్రోత్సాహకాలు ఉంటే మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఉన్న జనరిక్ ప్రొడక్ట్స్ పైన మనము ఎక్కువగా అంటే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ అయిన వరల్డ్ లో మనం స్టిల్ కొత్త మాలిక్యూల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కానీ లేకపోతే రీసెర్చ్ లో కానీ చాలా వెనకబడి ఉన్నాం. సో వీటిల్లో మనకి ఈవెన్ దో మనకి ఏంటంటే స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నా, నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ఉన్నా కూడా సరైన ప్రోత్సాహకాలు లేకపోతే సరైన ఇండస్ట్రీస్ లేక చాలా మంది మైగ్రేట్ అవడం కూడా జరుగుతుంది. సో మనకి ఇన్నోవేషన్ టెక్నాలజీ పైన మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయగలిగితే అండ్ ఈ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పైన, స్కిల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ పైన మనం ముందుకెళ్ళగలిగితే ఇటువంటి వ్యాక్సిన్స్ ని ఫాస్ట్ గా తయారు చేయడమే కాకుండా అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడానికి కూడా చాలా ఆస్కారం ఉంది. ఇంకోటి అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈరోజు మన హెల్త్ కేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈరోజు ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయినా మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితిలోనే ఉన్నాం. అంటే ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ లో ప్రధానమైన భాగమైన సిటీ స్కాన్ ని మేము ఇంపోర్ట్ చేయాలన్నా ఈరోజు 6 months టైం పడుతుంది. There is nothing like a CT scan which is made in India. Made in India లో లేకపోవడం వల్ల ఇటు చైనాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన సిటీ స్కాన్స్ కానీ లేకపోతే జర్మనీ, జపాన్ లాంటి కంట్రీస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన సిటీ స్కాన్స్ పైన కానీ మేము ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ద డెలివరీ టైం అన్నది ఆల్మోస్ట్ 6 months పడుతుంది. సో ఒక్కసారి ఈ రోజు మనము పర్చేజ్ ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేసిన తర్వాత డెలివరీ టైం అన్నది 6 months తీసుకుంటుంది. అదేంటంటే మన యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క వీక్నెస్ అన్నది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. మనకు ఈ రోజు వెంటిలేటర్స్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మనం కోవిడ్ లో
వెంటిలేటర్స్ స్కేర్సిటీ విపరీతంగా వచ్చింది. అప్పుడు మనం వెంటిలేటర్స్ పైన కొంత ఫోకస్ చేసి మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం అనేది జరిగింది. అప్పటికి లో క్వాలిటీ వెంటిలేటర్స్ మాత్రమే మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాం, బికాస్ ద టైమ్ ఈజ్ లెస్. సో ఫైనాన్షియల్ మనం ఏంటంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అన్నది విత్ ఇన్ ఇండియా మనం ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే, ఇందులో ట్యాక్స్ ఫ్రీ హాలిడేస్ ఇవ్వటం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకు ల్యాండ్ అలొకేషన్స్ లో కానీ, లేకపోతే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయగలిగితే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఎక్కువగా మనకు ప్రొడ్యూస్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మనకు అటువంటి ఏంటంటే చీపర్ రేట్స్ లో మనము ఎక్విప్మెంట్ అని తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఇవ్వడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే రమేష్ గారు, బడ్జెట్ పై చర్చలో ఇప్పుడు విరామం. చర్చకు తిరిగి స్వాగతం. మన చర్చలో ఇప్పుడు లంకా దినకర్ గారు జాయిన్ అయ్యారు. సార్, లంకా దినకర్ గారు, ఇప్పుడు మనం కేంద్ర బడ్జెట్ ఈరోజు ప్రవేశపెట్టబోతాం చూస్తున్నాం. అయితే గత 3 ఏళ్ల నుంచి చూస్తే అన్ని రకాల నిత్యావసరాలు సహా అన్ని రకాల వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగుపడడానికి, ధరలు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందంటారు? ముఖ్యంగా వినియోగదారుల యొక్క ఆదాయాలు పెంచడం, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడము, మరొక వైపు ధరల నియంత్రణ, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులోకి తీసుకునేటటువంటి చర్యలు ఆర్బీఐతో కలిసి చేయటము, ఇది ద్విముఖ చర్యగా ముందుకు నడిచేటటువంటి విధంగా బడ్జెట్ ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 ఇంపాక్ట్ తర్వాత ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఏదైతే ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకుని వెళ్ళామో 23.9% నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ 2020-21 ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఉందనగానే ఆహాకారాలు చేసినటువంటి వాళ్ళని చూసాం. 2020-21 సంవత్సరాంతానికి 7.3% నెగిటివ్ రేటు చూడగానే గీంకారాలు చేసినటువంటి వ్యక్తులు చూసాం. ఆ ఆహాకారాలు గీంకారాలు చేసినటువంటి పెద్దలు కూడా ఇవాళ ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజన్ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి ఎస్
ఈ సంవత్సరంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బడ్జెట్లో ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి దాని సంవత్సరంలో తీసుకున్నందువల్ల ఈ ప్రతిబంధకాలన్నీ కూడా దాటుకొని ఒక వాస్తవిక వృద్ధి వైపు దేశం నడుస్తుంది అనే వాస్తవాన్ని అంగీకరించారు 2-3 రోజుల ముందు వారు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో కూడా. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎవరెవరైతే రాజకీయ పరంగా వ్యాఖ్యలు చేయటం అలవాటు పడి విమర్శలు చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా సమాధానం 9.2% వృద్ధి రేటుతో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే 15 లక్షల కోట్ల రూపాయల వరకు అంచనా వేశారో, ఒకవైపు ఆదాయ వనరులు పెంచుకుంటూ జీఎస్టీ కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ కానీ ఏదైతే వృద్ధిలో భాగంగా అవి కూడా పెరగటం, దానివల్ల ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకునేటటువంటి పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. ఇవాళ ఎకనమిక్ సర్వేలో కూడా స్పష్టంగా 8%, 8.5% మధ్యలో ఏదైతే ఈ సంవత్సరం వచ్చేటటువంటి వృద్ధి రేటుని అంచనా వేయటం కానీ, అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా గత వారం క్రితం వేసినటువంటి అంచనాలు కానీ ఒక సానుకూల వాస్తవికత దృక్కోణానికి భారతదేశం నడుస్తుంది ముందుకి. ఏదైతే 150 కోట్లలో వ్యాక్సిన్ పూర్తి చేసుకోగలిగామో దాన్ని కూడా అపహాస్యం చేశారు. ఆత్మనిర్భర్లో భాగంగా ఈ దేశీయ వ్యాక్సిన్ అంటే అపహాస్యం చేశారు, వ్యాక్సినేషన్ క్వాలిటీ మీద అపహాస్యం చేశారు, వ్యాక్సినేషన్ ఎంత వేస్తామో అనేటటువంటి క్వాంటిటీ చెప్పిన దాని మీద అపహాస్యం చేశారు. అన్నీ కూడా దాటుకొని మౌనమే సమాధానంగా పనే గీటురాయిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేసుకుంటా పోయింది. ఎవరిని విమర్శలు చేసినా గతిశక్తి యోజన ఓకే సార్, అయితే ఆ వ్యాక్సినేషన్ అవన్నీ ఓకేనండి. ఈ సామాన్య ప్రజలు ఎదుర్కొన్నటువంటి ధరల భారాన్ని తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది? ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఆదాయ వనరులు పెంచటము, ఇప్పుడు గతిశక్తి యోజన ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాల మీద ఫోకస్ పెట్టి దాని ద్వారా ఆదాయాలు పెంచడము, ప్రజల యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచడం. రెండోది ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి వివిధ చర్యలు, ఆర్బీఐతో తీసుకునే చర్యలు ముందే నేను చెప్పటం. ఏదైతే ఒక మూసలో పడిపోయి కొంతమంది ఎవరైతే ప్రతి నిమిషం అనునిత్యం ప్రతికూలంగా వాళ్ళ యొక్క భావాలు ప్రతికూలంగా ఉంటాయి, దేశం మీద మాట్లాడే మాట ప్రతికూలంగా ఉంటుంది, వాళ్ళు వ్యవహార శైలి ఇక్కడ సమాధానం ఏం లేదు. ఇవాళ ఆర్థిక సర్వే కానీ, ఇవాళ డైరెక్ట్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్, జీఎస్టీ కలెక్షన్స్ చూడండి. కన్జంప్షన్ పెరిగితేనే కదా కలెక్షన్ పెరిగేది. ఎక్కడి నుంచి ఆకాశం నుంచి ఊడిపడదు కదా. 1,30,000 కోట్ల రూపాయలు జనవరికి ఎలా కలెక్షన్ వచ్చింది, డిసెంబర్కి 1,25,000 కోట్లు ఎట్లా వచ్చింది, గడిచిన 6 మాసాల్లో కన్జంప్షన్ ఎట్లా పెరిగింది అంటే. ఇంకొకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండెక్స్ పిఎంఐ కూడా 55 పాయింట్లు దాటింది. 50 పాయింట్లు ఎప్పుడైతే దాటిందో పిఎంఐ ప్రకారము ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ కూడా వృద్ధి కనపడింది అనేటటువంటి దాన్ని ఇండికేషన్ అక్కడ కనపడతా ఉంది. మరొక వైపు మీరు చూసినట్లయితే నిరుద్యోగానికి సంబంధించి గత 6 నెలల క్రితం 11% ఉన్నది 7.8% తగ్గించడం జరిగింది. దాన్ని 5%, 4% తగ్గించడం ఎట్లా అనేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది. గతిశక్తి యోజన తీసుకుంది కూడా 111 లక్షల కోట్ల రూపాయలతోటి తీసుకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ద్వారా ప్రజలకు ఆదాయ వనరులు సమకూర్చేటటువంటి అవకాశాలు కల్పించడానికే. ఒకవైపు దేశంలో జీవన ప్రమాణం పెంచేటటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడుతూ ఉద్యోగోపాధి అవకాశాలు కలిపేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇవాళ పెట్టుబడులకి సంబంధించి కూడా, విదేశీ పెట్టుబడులకి సంబంధించి కానీ అన్ని రకాల పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా ఒక సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణం, ఏదైతే ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఒక సానుకూల వాతావరణంలోకి తీసుకెళ్లేటటువంటి విధంగా కనపడతా ఉంది. ముఖ్యంగా రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి కావాల్సినటువంటి 1.4 ట్రిలియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టేదానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా 6,900 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్, 9,000 ప్రాజెక్ట్స్ వరకు పెంచడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన వాటాలు ఏదైతే ఉందో, తను సాధించిన మ్యాచింగ్ గ్రాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ మీద కూడా ఉంది. కాబట్టి రెండు వైపులు చప్పట్లు మోగాలంటే ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెయ్యి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెయ్యి, రెండు కూడా కలిసి మనం చప్పట్లు కొడితేనే ఆ సౌండ్ వస్తుంది. కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరిగా కనుక పనిచేయకపోతే కూడా దాని యొక్క ప్రభావం దేశం మీద ఉంటుంది. కాబట్టి రాష్ట్రాలు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే సార్. హర్నాథ్ గారు, ఇప్పుడు లంకా దినకర్ గారు చెప్పింది చూశారు, అలాగే నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక సర్వే కూడా చూశారు. 5 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా 5 ట్రిలియన్ కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది, ఆ దిశగా పెట్టుబడులు సాధించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అని చెబుతున్నారు. దినకర్ గారు కూడా అదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మీరు చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఆ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి అనుకోవచ్చా పూర్తి స్థాయిలో? ఖచ్చితంగా కొంత మేరకు, అంటే ఒకే దఫా అభివృద్ధి చెందేటువంటి అంశం మనకు కనబడదు. ఇది దఫల వారీగా మనకు అందుబాటులోకి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం సంవత్సరం కొద్దీ మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో ప్రధానంగా ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం తన
ఆధీనంలో తన ఆధ్వర్యంలో ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద పెద్ద స్థాయిలో బడ్జెట్ కేటాయించేటువంటి అవకాశాలు మనకు కనపడతాయి. ఎందుకంటే ఒక దిక్కు వ్యవసాయ రంగానికి పూర్తి స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు గతంలో మనకి వ్యవసాయ రంగం పైన దాదాపు 1,31,00,000 కోట్ల చిల్లర కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. సో ఈ దఫా మరొక 15 నుండి 20% అధికంగా ఈ బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ దేశంలో గతం కంటే ఇప్పుడు మెరుగైనటువంటి వ్యవసాయ వృద్ధి మనం చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద ఇస్తున్నటువంటి పెట్టుబడి సహాయం ఏదైతుందో దాన్ని పెంచేటువంటి అవకాశం కూడా మనకు కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా అంటే తెలంగాణలో మనకి సంవత్సరానికి 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ వ్యవసాయ రంగానికి మరిన్ని నిధులు కేటాయించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మిత్రుడు కృష్ణారెడ్డి చెప్పినట్టుగా అంటే మనకి సబ్సిడీ ఎరువులు ఏవైతున్నాయో వాటిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అంటే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవడానికి దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఆరోగ్య రంగం పైన ఇంతకుముందు రమేష్ గారు చెప్పినట్టు మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఒకటైతే మానవ వనరులు అనేవి 2 అంశం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దేశంలో గతం కంటే ఇప్పుడు మనకు మెడికల్ కళాశాలలు కొంతమేరకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సో అటు దేశ ఐఐఎంలు కావచ్చు లేకపోతే స్టేట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మెడికల్ కళాశాలలు కావచ్చు. సో ఇవి రెట్టింపు స్థాయిలో పెరిగినప్పటికీ వాటికి మనకి మానవ వనరుల అనేది చాలా కీలకం ఇక్కడ. సో కాబట్టి వాటిని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ డాక్టర్లను మనం రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు మనకు ముందుకు తీసుకురావాలి. ఈ దృష్టిలోనే మనకి ఆ పట్టణ ప్రాంతంలో కొన్ని ఆరోగ్య కేంద్రాలను కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం. సో ఈ రంగం పైన కొంతమేరకు మరింత బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెరిగేటువంటి అవకాశం మనకు కనబడుతుంది. మరొక అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో విద్యా వ్యవస్థ కుదేలైపోయినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం. సుమారుగా 24 కోట్ల మంది విద్యార్థులు ఈ విద్యారంగానికి దూరమైన పరిస్థితి మనం గమనించాం. సో ప్రభుత్వం కొన్ని ఆలోచన విధానంతో ముందుకు పోతా ఉంది. బడ్జెట్ పైన విద్యారంగానికి కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు అధికంగా కేటాయించేటువంటి అవకాశం మనకు కనబడుతుంది అన్నట్టు. ఓకే సార్. కృష్ణారెడ్డి గారు, ఇప్పుడు త్వరలో అత్యంత కీలకమైన ఉత్తరప్రదేశ్ సహా 5 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్లో ఏమైనా సంక్షేమ పరంగా ఏమైనా వరాలు ప్రకటించే అవకాశం ఉందా? అది కూడా 5 రాష్ట్రాలకే వర్తింపజేసేలాగా ఉంటుందా ఒకవేళ పెడితే? లేకపోతే దేశం మొత్తానికి ఏమైనా సంక్షేమం పరంగా మరిన్ని నిర్ణయాలు ప్రకటించే అవకాశం ఉందంటారా? ఖచ్చితంగా అండి. ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కావచ్చు గతంలో కావచ్చు ఎక్కడైతే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ కొంత ప్రాధాన్యతని ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చూడొచ్చు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు కావచ్చు లేకుంటే స్పెషల్ గ్రాంట్స్ కావచ్చు ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పెండింగ్లో ఉన్న డిమాండ్స్ అన్నింటిని కూడా కొంత పరిష్కరించే దిశగా వాళ్ళను సంతోషపరిచే విధంగా బడ్జెట్ ప్రకటనలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతి రాజకీయ పార్టీ అధికారులు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆ విధంగా చర్యలు చేస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. కాకపోతే ప్రత్యేకించి మనకి ఇందాక అరుణ్ గారు చెప్పినట్లు విద్యా వ్యవస్థని ప్రధానంగా చూడాలంటే ఈ 5 రాష్ట్రాలకే కాకుండా ఈ డిజిటల్ డివైడ్ అనేది బాగా పెరిగిందండి. ఎందుకంటే చాలా కాలం నుంచి కృష్ణారెడ్డి గారు ఓకేనండి, ఒకవేళ సంక్షేమ పరంగా చూస్తే ఇవి 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల దృష్టిలో కొన్ని నిర్ణయాలు ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 చూస్తే ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ విడిపోయి 8 సంవత్సరాలు అయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సిన సాయం ఇంకా చాలా అందట్లేదు. పారిశ్రామికంగా కానీ లేకపోతే సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కానీ విభజన సమస్యల పరిష్కారంలో ఇంకా చాలా లోట్లు అలాగే ఉన్నాయి అని అంటున్నారు. ఈ దిశగా ప్రాజెక్టులకు కానీ ఇతరత్ర సహాయపరంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా ఉపశమనం కల్పించే అవకాశం ఉందంటారా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పటి నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా ఆశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాం. అంటే దేశ పాలసీలన్నీ బ్రాడ్గా చూసుకున్నప్పుడు కొంత ఎంకరేజింగ్గా ఉన్నా పర్టికులర్గా తెలుగు రాష్ట్రాల విషయంలోకి వచ్చినప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం కొంత నిరాశజనకంగానే కనపడుతుంది. అటువైపు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి జాతీయ పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టు గుర్తించాలని ఇక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కానీ మిషన్ భగీరథ లాంటి ప్రాజెక్టులకు కానివ్వండి, ఇప్పుడు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అని చెప్పేసి పర్టికులర్గా హైదరాబాదు చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాలకి చేయాలనేటువంటిది కానీ, రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీలు కావచ్చు, ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో స్పెషల్ స్టేటస్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే విభజన చట్టంలో ప్రామిస్ చేసినవి వాటికి సరిపోయినటువంటి నిధులు, ఇలా చాలా రకాలైనటువంటి ఆశలతో
ఈ 2 రాష్ట్రాలు కూడా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఉంది. కాకపోతే పూర్తిగా నిరాశపరచకపోయినా ఎంతో కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించే విధంగా చర్యలు మాత్రం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం కొంత ఫోకస్ పెట్టినట్టుగా కనబడుతూ ఉంది. వాళ్ళు పార్టీని అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్నా కూడా ఏవో కొంత నిధులను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు కొంత ప్రయత్నాల ద్వారా చేసామని చెప్పడానికైనా ఎంతో కొంత ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడానికి ఆస్కారం అయితే ఉంది. కానీ అది ఆశించిన స్థాయిలో మన గతంలో అనుకున్నటువంటి విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలన్నీ అట్లీస్ట్ సింహభాగము ఫుల్ఫిల్ చేస్తారంటే నాకైతే అంత హోప్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే రాబోయే రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి, అదేవిధంగా కోవిడ్ సంక్షోభంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి వనరులు కూడా కొంత తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 రాష్ట్రాలకి కొంత మేరకు ఊరటన కలిగించే అంశాలు రావచ్చు. కానీ పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వినియోగించినటువంటి డిమాండ్లను స్పెషల్ ఐటీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితేనేంటి, లేకుంటే చేనేత వాటికైనటువంటి హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో స్కైవేలు, రోడ్వేలు, ఫ్లైఓవర్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతుండటంలో వాటికి కొంత ప్రత్యేకించి ప్యాకేజీలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్స్ ఏవైతున్నాయో, ఇప్పుడు టూరిజం ఇండస్ట్రీస్ కూడా అటు ఆంధ్రాలో కానీ ఇక్కడ కూడా ప్రత్యేకించి ఏమైనా కార్యక్రమాలు వస్తాయనటంలో కొంచెం అయితే నిరాశజనకంగానే కనపడుతుంది. నాకైతే పెద్దగా ఈ బడ్జెట్లో 2 రాష్ట్రాలకి ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోయినా కొంత మేరకు మేబీ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ లాంటిది కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా 1-2 మెడికల్ కాలేజీలు వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి కొంత మేరకు దేశంలో బ్రాడ్గా వచ్చేటువంటి వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చేటువంటి లబ్ధిని చేకూర్చే క్రమంలో కొంత ఇవ్వచ్చు. కానీ ప్రత్యేకించి అయితే 2 రాష్ట్రాలకి ఉపయోగకరమైనటువంటి విధంగా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే డాక్టర్ రమేష్ గారు, ఇప్పుడు మనం 2 సంవత్సరాలుగా కోవిడ్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాయి. ఈ బడ్జెట్ పరంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వైద్య రంగానికి తెలుగు రాష్ట్రాలకు ముఖ్యంగా ఏదైనా సహాయం లభించే అవకాశం ఉందా, లేకపోతే ఓవరాల్ బ్రాడ్ వేలో వెళ్ళిపోయి దేశం మొత్తానికి కొన్ని ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందంటారా? తెలుగు రాష్ట్రాలకంటూ సపరేట్ గా అలొకేషన్ అనేది జరుగుతుందని నేను అనుకోవట్లేదండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఒకవేళ ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా సాయం చేస్తే తెలుగు రాష్ట్రాలకి వైద్య రంగానికి సంబంధించి ఎలాంటి సాయం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు? అంటే ఎయిమ్స్ లాంటి సెంటర్స్, ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ను స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫండ్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే నేను చెప్పినట్టు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అదే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అనేది పెంచడానికి కానీ కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేయటం చేసి అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ని ట్రైన్ అప్ చేయడానికి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం లాంటివి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం లాంటిది చాలా ముఖ్యమైనది. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న మెయిన్ స్కేర్సిటీ ఏంటంటే వెరీ పూర్ రూరల్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రెండోది వచ్చి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ సరిపడా లేకపోవడం. ఈరోజు స్కిల్డ్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ దొరకటమే చాలా కష్టంగా. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఇటువంటి స్కిల్డ్ కోర్సెస్ ఎక్కువగా ఇద్దరు సెంట్రలైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కావచ్చు, లేదా ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లో ముఖ్యంగా డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడ కొన్ని కోర్సెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యాజ్ అ హోల్ లాస్ట్ ఇయర్ లో కూడా కొంచెం హెల్త్ కేర్ పైన వాళ్ళు కాస్త జీడిపిలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ అన్నది ఇవ్వటం అన్నది జరిగింది. దాదాపు 137% ఆఫ్ హై కింద అలొకేషన్ చేశారు. అలాగే ఈసారి కూడా అలొకేషన్ లో ప్రైమరీ అంటే సింహభాగం మనకు హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీకి వస్తుందని ఆశిస్తా ఉన్నాను. డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కరోనా కాలంలో టీకా రంగం చాలా కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. హైదరాబాద్ బేస్తో ఉన్నటువంటి భారత్ బయోటెక్ కూడా మన టీకాలు ఉత్పత్తి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో టీకా రంగానికి లేకపోతే ఫార్మా రంగం కూడా కీలకంగా ఉంది హైదరాబాదు మన తెలుగు రాష్ట్రాల పరంగా. ఈ రంగాలకు ప్రోత్సాహం పరంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి సాయం చేసే అవకాశం ఉంది, ఎలాంటి సాయం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు? అదండి, యాక్చువల్ గా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్ పైన మనం ఎంతో కష్టపడాల్సింది. సో మనం ఈ రోజు సొంతంగా వ్యాక్సిన్ తయారు చేసుకోగలిగాం కాబట్టి వేరే దేశాలపైన ఆధారపడకపోకుండా మన వ్యాక్సిన్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని మన ప్రజలకు మనం వ్యాక్సినేషన్ చేసుకోగలిగాం. ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ థింగ్ రేపు వచ్చే కలామిటీస్ ని మనం ఫేస్ చేయాలన్నా, లేదా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న ఈ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ను ఫేస్ చేయాలన్నా ఈ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పైన ప్రతి స్టేట్ లోనూ ఎంతో కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది.
సో ఈ విధంగా ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ కు ముఖ్యంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పైన కొంత ఫండ్స్ అలొకేట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని పెంచడానికి. దినకర్ గారు, ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగం కూడా బడ్జెట్ కేసి చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను, పన్నురహిత ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను 3 ఏళ్ల కాలాన్ని తగ్గించాలని కోరుకుంటుంది. ఈ వైపుగా ఏమైనా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉందా బ్యాంకింగ్ రంగానికి? బ్యాంకింగ్ రంగంకి కోవిడ్కి ముందే రీస్ట్రక్చర్ చేయడానికి అనేక సంస్కరణలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది. కోవిడ్ తదనంతరం జరిగినటువంటి మెర్జర్స్, అక్విజిషన్స్ తర్వాత వాటి యొక్క నిర్వహణ వ్యయం కంట్రోల్లోకి వచ్చి ఇవాళ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ వైపు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మీరు గతంతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగంలో ముఖ్యంగా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో కూడా బ్యాంకింగ్స్కి ఏ అయితే ఉన్నాయో బ్యాంకులన్నీ కూడా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నిర్వహించేటటువంటి బ్యాంకులు కూడా గతంలో ఉన్న ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ వైపు వెళ్ళటము స్పష్టంగా గడిచిన 3 నెలల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆర్థిక నివేదికలు చూస్తే మనకి స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. అదే విధమైనటువంటి ఇంకొన్ని సంస్కరణలు ఈ డిజిటల్ పేమెంట్స్కి సంబంధించి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 స్థానానికి రావటము, తద్వారా బ్యాంకింగ్ సేవల ద్వారా నగదు నిర్వహణ ఏదైతే నడుస్తూ ఉందో అది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కి కూడా బాగా ఊతమిచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము అలాగే ఆర్బీఐ ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంకులకి సంబంధించి పర్యవేక్షించి వాటికి కావాల్సినటువంటి నగదు నిల్వలు ఉండేటటువంటి విధంగా ప్రజలకి రుణ సదుపాయాలు కలగటానికి కావాల్సినటువంటి అవకాశాలు కల్పించడము, ఈ ముఖ్యంగా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా మెయిన్ ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసిందే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. కోవిడ్-19 అన్సర్టనిటీని ఏ విధంగా మనము ఎదుర్కోవాలంటే ద్రవ్య లభ్యత ఏ విధంగా ఉంచాలి, బ్యాంకుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఆ లిక్విడ్ రేషియోస్ కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి రిఫార్మ్స్ అన్నింటినీ కూడా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది. వాటిని కొనసాగింపు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అయితే నా వైపు నుంచి నేను కూడా ఆర్థిక మంత్రికి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి లేఖ రాయటం జరిగింది. దానిలో ఎంఎస్ఎంఈలకి సంబంధించి ముఖ్యంగా 3,75,000 కోట్ల రూపాయల వరకు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ద్రవ్య లభ్యత చేకూర్చినప్పటికీ కూడా ఓటీఎస్ తీసుకొని లేకపోతే ఎన్పిఎల్ నుంచి బయటపడినటువంటివి లేకపోతే బయటపడటానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి వాటికి సరైనటువంటి ఆదరణ లేకపోవటం వల్ల వాటి నుంచి రావాల్సినటువంటి పొటెన్షియల్ క్యాపబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది డెరైవ్ కావట్లేదు. కాబట్టి దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి అనేటటువంటి ఒక అంశాన్ని నేను కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. అలా ఇది ఒక అంశం. అయితే ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించి ఏదైతే భవిష్యత్తుకి దేశం యొక్క గతిని నిర్దేశించేటటువంటి బడ్జెట్గా ఉండబోతుంది. ఫోకస్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉద్యోగం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడము, మౌలిక సదుపాయాలు పెంచడము, మూలధన వ్యయం మీద ముఖ్యంగా మూలధన వ్యయం మీద దృష్టి పెట్టడము. ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత కూడా ఇందాక ఇది ప్రశ్న నాకు కాకపోయినా వేరే వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్న అయినప్పటికీ కొంత సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యతగా నేను భావించి చెప్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమరావతిలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. నాకు అవసరం లేదని వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని బైపాస్ రోడ్డుగా మార్చుకుంది. దాన్ని ఏం చేయాలి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా బాధ్యత ఉంది. ఇవాళ రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు హైదరాబాద్ చుట్టూతో ఉన్నదానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రెడీగా ఉంది దానికి చేయాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు చేయడానికి. గడిచిన 7 సంవత్సరాల్లో దేశం మొత్తంలో కూడా ఎన్హెచ్ఏఐలు 45,000 కిలోమీటర్లు అదనంగా వేయటం జరిగింది. 2014 రోడ్ల పరంగా ఓకే, 135,000 కిలోమీటర్లు. ఒక సెకండ్ సార్, ఒక సెకండ్ సమయం ఇవ్వండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీసుకోండి. ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీసుకోండి. 4,300 కిలోమీటర్లు అదనంగా ఈ 4-5 సంవత్సరాల్లో నేషనల్ హైవేస్ వేయటం జరిగింది. ఈ బడ్జెట్ ఎలా ఉండబోతుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి బడ్జెట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారీగా అలొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుందో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ పొందుతుంది. పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గానే నిధులు వస్తాయి. ఇవాళ నేషనల్ హైవేస్ని మీరు ఒకసారి తీసుకోండి, అలాగే గతిశక్తి యోజనని తీసుకోండి. మహారాష్ట్ర హైయెస్ట్ బెనిఫిషియరీ. మహారాష్ట్ర బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రం కాదే. కాబట్టి ఇక్కడ పాలిత రాష్ట్రము బీజేపీయా నాన్ బీజేపీ అనేది కాదు. ఇక్కడ those states which perform well automatically they get funds. ఎవరైతే నాన్ పెర్ఫార్మర్గా ఉంటారో వాళ్ళ ఇబ్బందికి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశే ఉందండి. జలశక్తి మిషన్ ద్వారా ఇంటింటికి కొలాయి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రాజెక్టుకి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఏ విధంగా అభివృద్ధి అక్కడ సాధ్యపడుతుంది?
ఇక్కడ వాస్తవాలను కూడా ప్రజలకి తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి. ఇక్కడ అన్ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్కి ఇచ్చేటటువంటి అనుత్పాదకత వ్యయానికి ఇచ్చేటటువంటి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువయ్యే కొంది అప్పులు పెరుగుతున్నాయి, ఆ అప్పులు తీర్చలేని పరిస్థితి వస్తున్నాయి రాష్ట్రాల్లో. ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించే విధంగా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మూలధన వ్యయాన్నే మూలంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళే ఈ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్రాల మీద కూడా ఉంది. దినకర్ గారు, మీరు చెబుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాలకు చాలా సాయం అందింది అంటున్నారు. కాకపోతే రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నాయి, అటు పోలవరం కానీ ఇటు కాళేశ్వరం కానీ, కాళేశ్వరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగుతుంది. అలాగే పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించినప్పటికీ తగినంత సాయం అందట్లేదని ఆ రాష్ట్రం చెబుతోంది. వాటితో పాటు ఎన్నో విభజన సమస్యలు ఇప్పటికీ 8 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ పరిష్కారం కాలేదు అంటున్నారు. ఎక్కడ ఉంది లోపం? ఏం జరుగుతుంది అసలు? వస్తున్నా కరెక్ట్, మంచి ప్రశ్న వేశారు. ఈ పోలవరం మీదే గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు 20,000 కోట్ల రూపాయల వరకు R&Rలో అవినీతి జరిగిందనే ఆరోపణలు చేసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు. అదే 20,000 కోట్లు కలిపి ఇవ్వని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. మరి ఆ రోజు అవినీతి అని చెప్పి ఈ రోజు నీతి లేకపోతే వీళ్ళు అవినీతి చేసుకుంటారు. లెక్కలు చెప్పాల్సిన బాధ్యత. బడ్జెట్ స్టార్ట్ 320 కోట్ల రూపాయలు రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేశారు. వెనక్కి ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఓకే దినకర్ గారు, బడ్జెట్ స్టార్ట్ करा दी जाएगी. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी. अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले सकते हैं. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं. Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government
constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. प्लीज नो, आपको पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amritkal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas.
The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat Mala. As a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible.
Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman Ganga Pinjal, Partapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation.
For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance, RAMP, program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states
to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast,
will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment
for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances, crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions.
We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS) with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC promotion task force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC promotion task force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand.
telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the Bharat Net project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities
that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honorable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier,
the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure, with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA, to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment
will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores
towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honourable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honourable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to part B of my speech. Direct tax. Honourable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I wouldn't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternative
alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets.
There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess
on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in such operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So, remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,0986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes.
Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year
to disincentivize import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining, are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
నమస్కారం. బడ్జెట్పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమానికి స్వాగతం. 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 39.45 లక్షల కోట్లతో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. వచ్చే 25 ఏళ్ల కాలానికి ఈ బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినట్టు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వేళలో ఉన్నారని ఆవిడ గుర్తు చేశారు. అయితే కోవిడ్తో ఇంకా పరిస్థితులు పూర్తిగా సద్దుమణగని పరిస్థితుల్లో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ఈ బడ్జెట్ ఏ రంగాలకు ఊతమిచ్చింది, అట్లాగే ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న వేతన జీవులకు పన్ను స్లాబుల్లో ఎట్లాంటి ఉపశమనాలు కలిగించారు, అదేవిధంగా ప్రాథమిక రంగం సేవల రంగానికి ఎట్లాంటి కేటాయింపులు చేశారు, దీనిపై పూర్తి చర్చ చేపడదాం. ఈరోజు చర్చలో పాల్గొంటున్న వారు అమరేందర్ రెడ్డి గారు, వ్యవసాయ ఆర్థికవేత్త, అట్లాగే ఎస్ అనంత్ గారు, ప్రముఖ ఆర్థిక విశ్లేషకులు. రైట్, ముందుగా ప్రాథమిక రంగం వ్యవసాయ రంగంతో మొదలు పెడదాం. అమరేందర్ రెడ్డి గారు, మీరు చెప్పండి. అమరేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్. రైట్, అమరేందర్ రెడ్డి గారు, ప్రాథమిక రంగం వ్యవసాయ రంగంతో మొదలు పెడదాం. కేంద్రం ఇప్పటికే రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తా అని ప్రకటన చేసింది. ఆ లక్ష్యానికి ఎంత దూరంలో వచ్చాం? ప్రస్తుత బడ్జెట్లో కేటాయింపులు ఎట్లా ఉన్నాయంటారు? మనకు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అండి, ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు, ఎడ్యుకేషన్కు, ఎంఎస్ఎంఈకి అంటే చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు బాగా కేటాయించారండి. మన అగ్రికల్చర్లో కూడా, వ్యవసాయంలో కూడా, మన ఇది ఇరిగేషన్కు, మన ఇది సాగునీటి వసతులకు, ఇంకోటి మన నేచురల్ ఫార్మింగ్, మన ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ అయినా ఈ నేచురల్ ఫార్మింగ్కు, ఈ మిల్లెట్స్ గురించి కూడా బాగానే కేటాయించారు. మిల్లెట్స్ అంటే ఈ సంవత్సరము 2022-23 మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ అని ఉంది. సో మిల్లెట్స్ కూడా బాగానే కేటాయించారు. ఇంకా ఫామ్ మెకనైజేషన్, ఇది ట్రాక్టర్లకైనా చిన్న చిన్న పనిముట్లకైనా వాటి మీద కూడా బాగానే కేటాయించారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్లో మనకు డ్రోన్లు, ఈ డ్రోన్ల ద్వారా మనకు ఎంత ఏరియా ఉంది, ఎంత ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన ఇది క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్లో మనము ఏరియాను కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేయాలి, దిగుబతిని కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మోడర్న్ టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు డ్రోన్లు వచ్చినాయి, డిఫరెంట్ స్టార్టప్స్ వచ్చినాయి. వీటన్ని ద్వారా కూడా మనకు టెక్నాలజీని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేశారు. ఇవన్నిటి ద్వారా మనకు అగ్రికల్చరు ప్రొడక్టివిటీ ఒకటి పెరిగే అవకాశం ఉంది, టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే అగ్రికల్చర్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే, మనకు లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ చూస్తే మనకు 3.5-4% అభివృద్ధి పొందింది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, అభివృద్ధి అయితే ఉంది, ప్రొడక్షన్ అయితే ఉంది. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మనకు కావాల్సింది 20 మిలియన్ టన్స్, 30 మిలియన్ టన్స్, మనకు 100 మిలియన్ టన్ల ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నది, బఫర్ స్టాక్ ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు రైతుల సమస్య ఏంటంటే, రైతులకు ఇంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న గ్రోత్ రేట్ ఈ పాండమిక్ సీజన్లో మనకు గత 2-3 ఏళ్ళ నుంచి కూడా అన్ని నెగటివ్ గ్రోత్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యవసాయం మాత్రమే పాజిటివ్గా ఒక మంచి గ్రోత్ ఉన్నది. కానీ రైతులకు వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది, రైతుల ఇన్కమ్ అనేది పెరగట్లేదు. వాళ్ళు ఇంతవరకు కూడా చాలా వెరీ పథటిక్ కండిషన్లో ఉన్నది. ఒక రైతుల ఇన్కమ్ ఎలా ఉన్నదంటే 10,000 పర్ మంత్, 10,000కు ఒక మంత్కు 10,000 వస్తున్నాయి వాళ్ళకు. 10,000లో కూడా ఎట్లా వస్తున్నది, 3,000 మనకు ఇది వ్యవసాయం ధర వస్తున్నది, 4,000 వ్యవసాయ కూలీ పని చేస్తూ వస్తున్నాయి, ఇంకా మిగతా ఇతరత్ర వస్తున్నది. మనకి ఈ బడ్జెట్లో ఎక్కడ లోపం కొద్ది
అంటే మన రాజకీయ నాయకుల యొక్క అన్ని రాష్ట్రాలు, మిగిలిన గుజరాత్ తప్ప అన్ని రాష్ట్రాల యొక్క ఇంటలెక్చువల్ పావర్టీకి నిదర్శనం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక సింపుల్ స్టేట్మెంట్ తో నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక పారాడైమ్ షిఫ్ట్ లాంటిది గిఫ్ట్ సిటీకి సంబంధించి, రిఫార్మ్స్ కి సంబంధించి తీసుకొస్తున్నారు. గిఫ్ట్ సిటీలో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర నుంచి యూనివర్సిటీస్ దాకా భారతదేశంలో ఉన్న రెగ్యులేటరీ మెకానిజం కి అతీతంగా, లేకపోతే డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ తో పనిచేయటానికి నాంది పలికారు. అది రాబోయే కాలంలో ఎంత అత్యద్భుతమైన మార్పు ఉంటుందనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ వస్తుంది ఏంటి, ఏ యూనివర్సిటీ వస్తుంది, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వస్తుంది, ఇంకోటి వస్తుంది అని పక్కన పెట్టండి. సెకండ్, నాకు బాగా నచ్చిన రంగం ఏంటంటే, ఒకటి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం అని చెప్పేసి, ప్రాజెక్ట్ కోసం అని చెప్పేసి మేము డబ్బులు ఇస్తాము, ఈ సంవత్సరం 10,000 నుంచి 15,000 రూపాయలు పెంచింది, వచ్చే 15,000 కోట్లు 10,000 కోట్ల నుంచి 15,000 కోట్లు పెంచింది, వచ్చే సంవత్సరం అది 1,00,000 కోట్లకి చేస్తాం అనేది చాలా మంచి స్టెప్. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కూడా కొంచెం విజన్ లాంటిది ఉండాలి. ఆ డబ్బులు ఇవ్వండి మేము డైవర్ట్ చేసేస్తాం, ఆ స్కీము ఈ స్కీము, నాకు 2 ఓట్లు వచ్చే స్కీమ్ చూస్తానంటే ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు, ఆ స్టేట్ నాశనం అయిపోతుంది. అట్లా డైవర్షన్ అవ్వకుండా చూసుకునే బాధ్యత మాత్రం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉండాలి. సెకండ్, అదొకటి. థర్డ్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద చాలా స్పెషల్లీ టెక్నాలజీ వాటికి సంబంధించి కొంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, అంటే మొదలు పెడతా ఉంటున్నారు. అఫ్ కోర్స్ అవుట్లేస్ అయితే లేవు. సో అంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ రికార్డ్స్ డిజిటైజేషన్ లాంటి అటువంటి అన్ని దాంట్లో పాజిటివ్ ఎంత అయితే ఉంటుందో కొన్ని అంశాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది. ఎనీవేర్ రిజిస్ట్రేషన్, ల్యాండ్ కబ్జాలు వీటన్నిటికి ఎట్టా ఉంటాయి ఏంటనేది కూడా ఎన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లిటిగేషన్ వాటికి సంబంధించి ఏంటంటే ఎసెన్షియల్ గా నిర్మలా సీతారామన్ గారు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ బడ్జెట్ ద్వారా ట్రై చేసింది ఏంటంటే, ఒకటి ఒక ప్రాసెస్ లాంటిది చెబుదాము, లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ రిఫార్మ్స్ ఎట్టా ఉండాలి, ఇప్పుడు బ్యాటరీ రీఛార్జింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ, బ్యాటరీ రిప్లేస్మెంట్ కానీ, వాటికి బ్యాటరీ స్వాపింగ్ యూనిఫామ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకురావద్దాం, ఈవీస్ కి వాటన్నిటికీ గోల్డ్ సావరిన్ గ్రీన్ బాండ్స్ అన్ని అన్నారు. అవన్నీ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెంట్. మెయిన్ ఈ రిఫార్మ్స్ ఎన్నైతే చేశారో, అంటే గిఫ్ట్ సిటీ పక్కన పెట్టేసేసినట్టయితే, వాళ్ళు ఈ గతిశక్తి వీటన్నిటిలో కూడా చేసుకొచ్చింది అన్ని బాగున్నాయి, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం మొన్న దీంట్లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే బిట్వీన్ 60 to 70% మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లో. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం అవసరం. స్కీములు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి 2,000 నుంచి 5,000, 10,000, 20,000 ఇస్తా ఉంటే బాగుంటుందండి, ఇవాళ తీసుకుంటారు జనాలు, రేపొద్దున మళ్ళీ కావాలనే అభిప్రాయంలో ఉంటారు. ఒక రోజు కనుక ఇవ్వకపోతే గవర్నమెంట్ బూతులు తిడతారు, ఇవన్నీ మనకు అందరికి తెలిసినవి. కానీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎందుకని ఇంపార్టెంట్ అంటే, ₹1 గనక మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద పబ్లిక్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గనక చేసినట్టయితే సంవత్సరం నుంచి 5 ఏళ్ల వరకు ఆ మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందని అంటే, ₹1 నుంచి ₹4.5 దాకా ఉంటుంది. అంటే అది ఏరియాని బట్టి, టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ బట్టి ఉంటుంది. వేరేజ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ. అయితే అమరేంద్ర గారు ఒక కీలక విషయం, అనంత్ గారు ఒక కీలక విషయం అండి. వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్నుకు సంబంధించి బడ్జెట్లో కేంద్ర మంత్రి ఏ ప్రకటన చేయని పరిస్థితి, దీన్ని ఎట్లా చూడాలంటారు? అది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇదే ప్రాబ్లం. మనం ఏంటంటే పర్సనల్ బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయంటున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ లో ఒకటి వెరీ క్లియర్ గా చెప్పారండి నిర్మలా సీతారామన్ గారు, కన్సెషన్స్ లేకుండా మేము స్లోగా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు, ఫ్లాట్ ట్యాక్స్ లాంటిది పెట్టడానికి అని చెప్పేసి ఆరంభం లాస్ట్ ఇయర్ మొదలు పెట్టారండి. సో ఆవిడ ఈ కన్సెషన్స్ అనేది డిస్కరేజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కన్సెషన్స్ ఎందుకు ఇస్తారండి? మహా అయితే ఏంటంటే ఎలక్షన్ కోసం అని చెప్పి జనరల్ ఎలక్షన్ ముందు ఏమన్నా ఇస్తారేమో కానీ, బట్ వెరీ పర్టికులర్ గా చెప్పారు ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ అనేది లేకుండా ఫ్లాట్ గా ట్యాక్స్ కట్టినట్టయితే మేము అది ఎంకరేజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూపీ ఎలక్షన్ ఉంది కాబట్టి అది ఏం మాట్లాడలేరు కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా ఏ దారిలో వెళ్దామని చెప్పేసి ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారండి. సో అందుకని ఇవ్వరు. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు గవర్నమెంట్ గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేసేది ఏంటంటే ఎన్పిఎస్ కి పెంచుతున్నారు. ఎన్పిఎస్ కి బెనిఫిట్ ఇచ్చినా ఎన్పిఎస్ కి ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే అది లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు అవసరం అండి. క్యాపిటల్ డెఫిషియెంట్ కంట్రీ కాబట్టి మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, అంటే నాకు తెలిసి మొట్టమొదటిసారి ఆవిడ ఇంత స్ట్రెస్ చేసి సోర్సెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీద ఆవిడ మొదలు పెట్టారండి, ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి. అఫ్ కోర్స్ దాంట్లో చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే సావరిన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఏమందండి, మామూలుగా బారోయింగ్ కి గ్రీన్ అని పేరు పెడుతున్నారు, ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. సో ఆ ఇంప్లిమెంట్ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అటువంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం కూడా కుదరదండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక పాలసీ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ లో ఇచ్చారు.
సో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ పెరుగుతుంది అనేది అందరికీ హోప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు కూడా ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసేయాలని చెప్పి కోరిక ఉంటుంది, బట్ దట్స్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. నియర్లీ 25% ఆదాయం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ లో అది తీసేయటం అనేది జరుగుతుంది. అది ఇంకా తగ్గిస్తారనేది కష్టం అండి. రైట్ అండి. మనతో పాటు పాపారావు గారు ప్రముఖ ఆర్థిక విశ్లేషకులు జాయిన్ అయ్యారు. పాపారావు గారు, 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేంద్ర మంత్రి పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ప్రత్యేకించి 39.45 లక్షల కోట్ల మేరకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్లో ఏ రంగాలకు ఎక్కువ ఊతమిస్తున్నట్టు అనుకోవచ్చండి? నాకైతే ఉరిమి ఏదో ఉంది కదా, అదే తెగ హడావుడి చేసి చివరికి చూస్తే ఏమీ మిగలంది. నిన్నటిదాకా తెగ హడావుడి పడ్డాం అందరం, ఈ బడ్జెట్లో ఏదో ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే కోవిడ్ అనంతర కాలంలో దేశం తీవ్రమైనటువంటి సంక్షోభంలో పడ్డది. దేశంలోని పేద వర్గాలు మరింత సఫర్ అవుతున్నాయి గతంలో కంటే. గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ మీద ర్యాంకు పడిపోయే స్థాయికి దుస్థితి పెరిగింది. అలాగే మధ్యతరగతి వర్గాలు కూడా తీవ్రమైనటువంటి సమస్యల్లో ఉన్నాయి. నిరుద్యోగం పెరిగింది. ఇట్లాంటి రైతాంగ సమస్యలు ఎటుకూడి ఉన్నాయి. ఇన్ని సమస్యల మధ్యలో నిన్న మనం అందరం ఇవాళ పొద్దున దాకా కూడా చాలా ఏదో జరగబోతుంది అనుకుంటే ఇది ఏమాత్రం లేకుండా, అంటే దీనిలో అసలు ఆ బడ్జెట్లో ఏముందో ఏం లేదో మాట్లాడుకోవడానికి నాకేమీ అర్థం కాకపోవడానికి కూడా ఏమీ లేదనేది స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ఆ బడ్జెట్లో ఏమీ లేదు, అతుకుల బొంత, అది కాస్తే దీనిలో కనపడుతుంది ఏంటంటే ఆ పిఎం గతిశక్తి ఉంది కదా, గతిశక్తి తాలూకు కేటాయింపులు ఎంత మొత్తం ఉన్నాయనేది మళ్ళీ ఆ అపెండిక్స్లో మనం చూసుకోవాలి. ఆ కేటాయింపుల గురించి కొంచెం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక పిఎల్ఐ ఎటుకుడి ముందు నుంచే నడుస్తుంది, ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్. అసలు ఈ బడ్జెట్లో నిజానికి ఎవరు అనంత్ గారినైనా చెప్పమనండి, అక్కడ కూర్చున్నారు కదా, ఇప్పుడు చెప్పారు కదా కొన్ని విషయాలు. అనంత్ గారిని చెప్పమనండి, ఈ బడ్జెట్లో ఏముందని ఆయన ధైర్యంగా చెప్పమనండి ఏదైనా ఉందని. తర్వాత నేను అడుగుతున్నా ఒకటే ప్రశ్న ఏంటంటే, దీనికి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఆల్రెడీ ఒక్క నిమిషం అండి చెప్పండి అనంత్ గారు. ధైర్యంగానే చెప్తున్నాను. అనంత్ గారు చెప్పండి సార్. నేను వెరీ క్లియర్ గా చెప్తాను, గిఫ్ట్ సిటీ లాంటిది రాజకీయ నాయకులు అడగాలని చెప్పి వెరీ క్లియర్ చెప్తున్నాను. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొంత ఇచ్చారు, బట్ ఏంటంటే అన్ని లాంగ్ టర్మ్ విషయాలు. ఎవరు మాట్లాడుతుంది? అనంత్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఒక్క నిమిషం అండి పాపారావు గారు, ఒక్క నిమిషం. పాపారావు గారు, అనంత్ గారు కంటిన్యూ చేయండి. చెప్పండి. వెరీ క్లియర్ గా చెప్పారని చెప్తున్నాను. అందుకని ఏంటంటే అనంత్ గారు కంటిన్యూ, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. సార్, ఇచ్చేది లాంగ్ టర్మ్ అని అన్నారు, ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ దగ్గర ఉంటుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎంత వరకు స్పెండ్ చేస్తారు పాత కాలంలో, అంటే ఇప్పుడు దాకా ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో కూడా ప్రస్తుతానికి ఎక్స్పెండిచర్ వేరీస్ బిట్వీన్ 63 to 70% ఆఫ్ బడ్జెటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో బడ్జెట్ అలాకేషన్స్ అనేది పూర్తిగా ఖర్చు పెట్టడం అవసరం. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. నేను మాట్లాడిన దాకా ఆగితే బాగుండేది అనంత్ గారు, మధ్యలో అలా రావటం మొదలు పెడితే ఇక నేను మాట్లాడటం అనేది ఆగిపోవాలి. పాపారావు గారు కంటిన్యూ చేయండి. ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఒకటి, ఈరోజు ఇప్పుడు అంటే అనంత్ దయచేసి ఎవరిని కొంచెం మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళకు కూడా టైం ఉంది కదా, దయచేసి ఆగమండి. రెండోది ఆల్రెడీ పోయిన సంవత్సరం చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ పోయిన సంవత్సరమే ఏ రాయితీలు ఇవ్వమో, నో ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ అని చెప్పారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఇవ్వకపోవటం ఓకే అనుకుంటామా? ఎట్లా అనుకుంటాం? నేను మర్డర్ చేస్తానని చెప్పి ఎవరైనా మర్డర్ చేస్తే అది ఓకే అవుద్దా? మర్డర్ చేస్తానని చెప్పినా ఒకటే, చేసినా సేమే, నేరమే కదా అది. నేను మర్డర్ చేస్తానని చెప్పా కాబట్టి చేశాను, అది తప్పు కాదంటే కుదరదు కదా. అలాగే ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఇవ్వనని పోయిన సంవత్సరం చెప్పారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఇవ్వలేదు కాబట్టి పర్వాలేదు, ఓకే అవును చెప్పే చేస్తున్నారు కదా అంటే కుదరదు. చాలా చెప్పే చేస్తారు, బడ్జెట్లో ప్రతి చెప్పే చేస్తారు. కాబట్టి ఏంటంటే చెప్పే చేసినంత మాత్రాన అది సబబు అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వేతన జీవులకు కొంత ఆశలు ఉన్నాయి. సరే, ఉద్యోగస్తుల కంటే కూడా సమస్యలు చాలామంది ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. ఈరోజు మధ్యతరగతిలోనే ఉద్యోగాలు పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. జాతీయ ఉపాధి హామీ పనులు దొరకని వాళ్ళు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూలీలు ఉన్నారు. నగర ప్రాంతాల్లో కూడా అర్బన్ క్రైసిస్ ఉంది, నిరుద్యోగం పెరిగింది. వాళ్ళు కూడా ప్రజలు అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ లాంటిది ఒకటి కోరుకుంటున్నారు. ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయాలి. కాబట్టి ఏంటంటే ఈరోజు ఈ బడ్జెట్లో ఏమీ లేదని నేను మొదలుపెట్టినప్పుడు నాకేం కనపట్టలేదని ఎందుకు చెబుతున్నానంటే చాలా డిమాండ్లు ఉన్నాయి బడ్జెట్ గురించి. నిన్న మింట్ సీ వాటర్ సర్వే వచ్చింది. మింట్ పత్రిక సీ వాటర్ కలిసి సర్వే చేసిన దాన్ని మింట్ పత్రికలో ఫుల్ పే చేశారు. దానిలో ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ బడ్జెట్లో అనేది సర్వే చేశారు, ఎట్లా ఏం కోరుకుంటున్నారని. దానిలో ప్రధానంగా ప్రజలంతా ఎక్కువ మంది కోరుకుంటుంది ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ పరంగా కేటాయింపు
కేటాయింపులు భారీగా పెరగాలని కోరుకుంటున్నారు. ఒక రకంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఉండాలి ఆ రంగాలను కోరుకుంటున్నారు. రెండోది వాళ్ళు కోరుకుంటుంది ఏంటంటే వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనేది ఏదైనా కాస్త ఉంటే అది ఇంకా బాగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి, వెల్ఫేర్ స్టేట్ కావాలని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దేశంలోని మధ్యతరగతి వర్గం గత 30 ఏళ్లలో లేని విధంగా కోరుకుంటుంది. గత 30 ఏళ్ల క్రితం ఏంటంటే సంస్కరణలు మొదలైన తర్వాత మధ్యతరగతి వర్గం వెల్ఫేర్ స్టేట్ వద్దని, సబ్సిడీలు వద్దని, రాయితీలు వద్దనేది దాని స్టాండు. ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ పాత్ర తగ్గాలి ఎకానమీలో అనేది. కానీ ఈరోజు మధ్యతరగతిలో కూడా ఒక గొప్ప మార్పు వచ్చింది. వాళ్ళు హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్లో గవర్నమెంట్ పాత్ర పెరగాలని కోరుకుంటున్నారు, వెల్ఫేర్ స్టేట్ బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ మార్పులన్నింటినీ మనం గమనించామని బడ్జెట్లో చేస్తారనేది కొంతమంది ఎక్స్పెక్టేషను. కానీ ఏమీ జరిగినట్లుగా ఏమాత్రం కనపట్టలేదు. హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కేటాయింపులు మళ్ళీ అపెండిక్స్లో చూసుకుందాం, అయినా అవి కూడా పెద్ద వాటి మీద ఎంఫసిస్ ఏమీ కనపడలే బడ్జెట్ మాటల్లో. కాబట్టి ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఊరికే హీలియం బెలూన్ వదిలినట్టు ఊరేది తప్పితే ఆ గంట టైం ఎలా పాస్ చేయాలి, ఒక గంటన్నర బడ్జెట్ చదవాలి కాబట్టి ఆ గంటన్నర ఎలా చదవాలని ఏదో కాగితాలు నింపుకొచ్చినట్టుంది తప్పితే ఈ దేశానికి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు సంక్షోభంలో ఉన్న దేశం, కష్టాలు పెరిగిన దేశం, పేద ప్రజలు సఫర్ అవుతున్న దేశం, మధ్యతరగతి దిగజారిపోయిన దేశం, ఇట్లాంటి దేశంలో ప్రజల కష్టాలను పరిష్కరించడానికి ఏదైనా ఓ మార్గం చూపించే కాంక్రీట్గా ఒక అరగంట చెప్పింది కూడా కనపట్టలేదు. కాబట్టి నాకు కనపడుతుంది ఈ బడ్జెట్ ఏ సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు, వాస్తవానికి బడ్జెట్ ఒక సమస్య అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది. రైట్, ఓకే అండి. మనతో పాటు జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు సీనియర్ ఆర్థికవేత్త జాయిన్ అయ్యారు. శాస్త్రి గారు, బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం అయిపోయింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి వచ్చే 25 ఏళ్ల కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినట్టు కూడా చెప్పారు. ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవ వేళ ప్రకటిస్తున్నట్టు చెప్పారు. అయితే ఒక కీలక రంగం పారిశ్రామిక రంగానికి కేటాయింపులు ఎట్లా ఉన్నాయండి? అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడవలసింది ఏంటంటే 365 days బడ్జెట్ ఇది. అందులో కొన్ని విషయాలు ప్రజల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ప్రజలు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడ చెప్పిన విధానం ఎటువంటిదంటే ఆవిడ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ నేరేషన్ లో ఆ బడ్జెట్ మీద ప్రసంగం చేసింది. ఆ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ నేరేషన్ కూడా ఆవిడ కొంచెం మర్మగర్భంగా మాట్లాడింది. అది నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే షీ షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రైక్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా సరే పెంచానని చెప్పింది. మీకు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ అయినా, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ కెపెక్స్ కి 15,000 crores ని దాన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు. అది అంత ఈజీ కాదు. బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ 15,000 crores క్యాపిటల్ పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. మోర్ దెన్ దాట్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్. ఐ థింక్ అనాలిసిస్ పార్ట్కి వస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రతి రంగాన్ని మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కొంత వాళ్ళు ప్రయారిటైజ్ చేసిన సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రయారిటైజ్ సెక్టర్స్ ద్వారా వాళ్ళు బూస్ట్ అవుతుంది, ఎకానమీ సస్టైన్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు 1,40,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ జిఎస్టి ఏదైతే రికవరీ కనబడిందో జనవరి క్వార్టర్లో, అది పెద్ద అది అన్ని నేను అనుకోవడం దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ అండ్ later on it will be reimbursed and returned also. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆవిడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా అంత పెద్ద కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు పాపారావు గారు చెప్పిన దాన్ని బయట ఒకటేంటంటే ప్రజల్లో ఆ నిరాశ నిస్పృహ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ 2.5 ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 30 months వాళ్ళని కట్టేయడం, వాళ్ళ పర్చేసింగ్ పవర్, కొనుగోలు శక్తి వాళ్ళకి తగ్గిపోవడం. కొనుగోలు శక్తి ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో వాళ్ళు చూస్తారు, అటు ఇటు చూస్తారు. కొనుగోలు శక్తి లేకపోతే మాత్రం అది జరగదు. ఎందుకంటే కొనుగోలు శక్తి ప్రతి ఆర్థిక విధానం అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఆర్థిక విధానానికి బేస్ కొనుగోలు శక్తి. ఆ కొనుగోలు శక్తి మీద ఆధారం చేసుకుని కొనుగోలు అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజులో వచ్చిన బడ్జెట్ స్పీచ్ లో కొనుగోలు శక్తి మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుందని మనం అనాలిసిస్ చేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఎగ్జామ్షన్స్ ఏవైతే ఎంప్లాయీస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయినా ఏ సెక్టర్ అయినా ఎలా ఉన్నా అవన్నీ ఆవిడ సేమ్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టింది. అది ఒకటే చెప్పొచ్చు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే షీ వుడ్ హావ్ గివెన్ మచ్ మోర్ రిలీఫ్స్. ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర చూసుకున్నా కూడా, ఎందుకంటే పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ కి నాకున్న అనుమానం ఏంటంటే ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ అనేది రష్యా ఆల్మోస్ట్ డిసైడెడ్ టు గో ఫర్ అ వార్ అండ్ దట్ ఈస్ విజిబుల్. ఎందుకంటే రష్యన్ యుక్రెయిన్ బోర్డర్ లో వాళ్ళు మోర్ దాన్ 1.5 lakh soldiers ని పెట్టుకుని ఉంచుకున్నారంటే అది లాస్ట్ 3 months నుంచి వాళ్ళు కాలక్షేపం చేస్తున్నారంటే not for free of cost. So they have decided to go with a vision of this invasion towards the Ukraine. So ఆ యుక్రెయిన్ మీద కనుక యుద్ధ మేఘాలు కనుక జరిగినట్టయితే మనకి దట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ చాలా పెరిగిపోతాయి. దాని ప్రయోజనం ఏంటంటే తెలియలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే 5G
సర్వీసెస్ ని ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో రోల్అవుట్ చేస్తామని అనౌన్స్ చేయడం అంత కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో టెలికాం కంపెనీస్ మధ్య ఒక సయోధ్య లేకపోవడం, వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు కట్టవలసింది కూడా కట్టకుండా దాన్ని ఎగ్జామ్షన్ తో తీసుకెళ్తూ మళ్ళీ వాళ్ళనే ఇచ్చేసినట్టుగా అది కరెక్ట్ కాదు. దాని గురించి ఆ పాలసీ ఎర్లీ డెసిషన్ ఆఫ్ దట్ పాలసీ అండ్ దట్ టు ఐ యాజ్ ఎ ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ ఎక్స్పర్ట్ ఐ ఫీల్ అది నేను అనుకునేది ఏంటంటే 80% అది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో రోల్ అవుట్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ MTNL అండ్ BSNL. ఎందుకంటే అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ టెలికాం ఇది ఆల్మోస్ట్ 6 lakhs crores దాకా వస్తున్నప్పుడు దాన్ని గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. అది తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సర్వీస్ సెక్టర్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అంటే అన్ని రకాల డిపార్ట్మెంట్లు డివిజన్స్ ఎన్ని ఒక సర్వీస్ సెక్టర్ మొబైల్లోనే వస్తున్నప్పుడు ఆ మొబైల్ సర్వర్స్ అన్ని బయట ఉండడం కూడా మన దేశానికి. శాస్త్రి గారు ఒక నిమిషం, మనకు లైవ్ వస్తుంది. ప్రస్తుతం వైజాగ్ లో CIA ప్రతినిధులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ఆ విజన్ తోటి ఈరోజు ఈ ఇండియా అట్ 100 అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ ప్రపోజల్ తయారు చేసి దానికి గతి శక్తి ప్రోగ్రామ్ కి చాలా అద్భుతంగా ఫండ్స్ కూడా అలాట్మెంట్ చేయటం, ఒక సిస్టమేటిక్ గా చేయటం అన్నది ఒక నిర్ణయం, ఒక చరిత్రాత్మక నిర్ణయం. దీని వలన ఆర్థిక అభివృద్ధి చాలా స్పీడ్ గా జరుగుతుందని ఒక ఇండస్ట్రీ తరఫున మాకు అందరికీ కూడా ఒక గాఢమైన నమ్మకం. అలాగే ఈరోజు మనం గత 10 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం రోడ్ల యొక్క అభివృద్ధి. ఇంకో ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఒక 25,000 కిలోమీటర్ల ఎక్స్ట్రా హైవేని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ప్రణాళికగా తీసుకోవడం చేయటం, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ వలన ఇండస్ట్రీకి చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఒక హర్షించదగినటువంటి విషయం. అలాగే మిగతా విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం రైల్వేస్ వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం అని కూడా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. ఇది మన రాష్ట్రానికి ఎన్ని వస్తాయో తెలియదు. అలాగే మన రాష్ట్రం వరకు మనం తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారం అయితే ముఖ్యంగా ఆ నదుల యొక్క అనుసంధానం డైరెక్ట్ గా బడ్జెట్ లో ప్రకటించడం జరిగింది. కృష్ణా గోదావరిని కలపటం, అలాగే గోదావరి పెన్నా కలపటం, పెన్నాని కావేరిని కలపటం, ఈ 3 నదుల సమ్మేళనాలు మన రాష్ట్రానికి చాలా అభివృద్ధి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కలగజేసినటువంటి సిస్టమ్స్ అవుతాయి. దీని వలన నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. రెండోది, మనకు ఉన్నటువంటి కోస్టల్ లైన్ ఏదైతే ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక హారం కింద ఉందో, ఈ కోస్టల్ లైన్ ఉపయోగించుకోవటం వలన మనకి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కి SEZ డెవలప్మెంట్ కోసం ఆల్రెడీ కారిడార్స్, సాగర్మాల స్కీమ్స్ మన గవర్నమెంట్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ గతి సిటీ స్కీమ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అవటం వలన ఆర్థిక అభివృద్ధి కానీ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఇందులో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫండ్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసిన కొన్ని డెఫిషిట్స్ ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఈ ఫండ్ వెళ్తుందో ఎకానమీ స్పీడ్గా డెవలప్ అయ్యి రొటేషన్ స్పీడ్గా అయ్యి డబ్బులు ప్రజలకు కూడా ఎక్కువ వచ్చి రొటేషన్ ఇచ్చి మళ్ళీ తిరిగి ప్రభుత్వానికి ట్యాక్స్ రూపంలో కూడా ఆదాయం ఎక్కువ రావడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే విద్యా విధానంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కొత్తగా ఒక ప్రణాళిక స్పష్టమైన మార్పు తీసుకొచ్చి ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే ఈ కోవిడ్ సంవత్సరంలో విద్యలో వెనకబడి ఉన్నారు వాళ్ళకి స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకుని ఆన్లైన్లో కొన్ని స్కూల్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా చాలా ముందు చూపు తగ్గదు. లేకపోతే మన విద్యార్థులు ఒక స్టేజ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అది కాకుండా మనకున్నటువంటి ఈ పూర్వం నుంచి ఉన్న విద్యా విధానంలో చాలా మార్పులు తీసుకురావడానికి కొత్త యూనివర్సిటీలు స్థాపించడం, అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం, ఈ స్కిల్స్ని ఇండస్ట్రీతో లింక్ చేయడం అన్న కాన్సెప్ట్ గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి మేము కూడా గవర్నమెంట్ అడుగుతున్నాము. ఇండస్ట్రీకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అలాంటి స్కిల్ డెవలప్ చేయాలని యూనివర్సిటీస్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ బడ్జెట్లో ప్రధానమంత్రి గారు, ఆర్థిక మంత్రి గారు అనౌన్స్ చేయటం, కొన్ని స్కిల్ యూనివర్సిటీస్ని ఇండస్ట్రీస్ తోటి అటాచ్మెంట్ చేస్తామని మనకి హామీ ఇవ్వటం, దాని మీద కొంత బడ్జెట్ అలాట్మెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇది చాలా హర్షించదగినటువంటి విషయం. ఇది ఈరోజు మనకి చాలా అవసరం కూడా. ఎందుకంటే మనకున్న విజ్ఞత, జ్ఞానం, తెలివితేటలు అన్నీ ఇక్కడ చదువుకుని పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్లో మన వాళ్ళందరూ బయటికి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లు చేస్తున్నారు. కానీ మన దేశంలోనే వాళ్ళకి సౌలభ్యాలు, అవకాశాలు కనుక కలిగిస్తే మనమే ఒక బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా మారే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది రాబోయే 25 సంవత్సరాల్లో ఒక పెనుమార్పుని తీసుకుని వస్తుంది భారతదేశ చరిత్రలో. భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక స్తోమత పెంచడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందని మాకు ఒక మంచి నమ్మకం ఉందండి. అలాగే
రైట్, ఓకే. అమరేందర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడదాం. అమరేందర్ రెడ్డి గారు, వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి చూస్తే ఇప్పటికే కేంద్రం 3 వ్యవసాయ చట్టాలను కూడా వెనక్కి తీసుకున్న పరిస్థితి కనిపించింది. ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగానికి ఎలాంటి సవాళ్లు ఉన్నాయి, ఈ బడ్జెట్ ద్వారా ఆ సవాళ్ళను ఎట్లా అధిగమించనున్నారండి? అవునండి, ఇది లాస్ట్ ఏమైందంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతము లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ అయింది, మన 3 ఏళ్ల నుంచి కూడా ఈ పాండమిక్ సమయంలో వ్యవసాయం మొత్తం ఎకానమీనే ఆదుకున్నది. అవును, ఈ మన గ్రోత్ రేట్ అనేది 3.54 ఆ రేంజ్లో ఉంది మనకు అగ్రికల్చర్. మిగతా అన్నీ నెగిటివ్ వచ్చింది లాస్ట్ 2021 అన్నిటి గ్రోత్ రేటు నెగిటివ్ ఉంటే ఒక్క అగ్రికల్చర్ మాత్రం పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది. అదే మన ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా కూడా అర్బన్ అంతా రివర్స్ మైగ్రేట్ అయ్యి మన హైదరాబాద్ నుంచి విలేజ్లకు పోయినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకున్నది వ్యవసాయమే. మళ్ళీ అర్బన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఫుడ్ సెక్యూరిటీని కలిగించేది కూడా వ్యవసాయమే. సో వ్యవసాయం ఏమైందంటే ఈ 3 ఏళ్లలో మనకు కొంచెము మంచి దిగుబతులు బాగానే వచ్చినాయి, అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంఎస్పి ఉంది మనకు. ఎంఎస్పి ఈ సంవత్సరం కూడా బాగానే కేటాయించారు. ఎంత 2.37 లక్షల కోట్లు, అంటే దాదాపుగా అన్నీ కలుపుకొని ఒక 3 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయించారు వ్యవసాయానికి. ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకు అవసరం ఉన్నదానికన్నా ఒక 4 రెట్ల ఎక్కువ మన వరి అయినా మన గోధుమలైనా గోదాములలో ఉన్నాయి. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గోదాములలో అట్లా ఉన్నాయి. దాని మీద మనము ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నామంటే ఒక 2 lakh crores 2 to 3 lakh crores ఖర్చు చేస్తున్నాము. అది ఎందుకు ఖర్చు చేస్తున్నాము, ఎట్లా ఖర్చు చేస్తున్నాము, అది మొత్తం వేస్ట్గానే పడి ఉంటుంది. అంటే 2-3 లక్షల కోట్లని మనం అట్లా గోదాములలో స్టోరేజ్ చేయడానికి ఎక్సెస్ స్టోర్ చేయడానికి మనం అట్లా పెట్టి ఉన్నాం. దానివల్ల ఏమంది ఫుడ్ అదంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది. 2 to 3 lakh crores అనేది బ్లాక్ అయిపోయింది మనకు. ఎందుకంటే ఇదంతా పొలిటికల్ ప్రెషరే. మనకు అవసరం ఉన్నది ఒక 20-30-40 లక్షల మెట్రిక్ టన్, 20-30 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్. కానీ మనం ప్రొక్యూర్ చేసేది అంతే 100 మెట్రిక్ టన్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నది. సో ఆ మనీని కొద్ది గొప్ప డైవర్ట్ చేసినాం అనుకోండి మనకు. ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్లో కూడా ఈ కొత్త స్కీమ్లో కూడా ఇది మిల్లెట్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ అని 2022-23. ఇంకోటి ఆయిల్ సీడ్స్, మనం ఆయిల్ సీడ్స్ మొత్తం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. మన డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్లో 60% మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ 2 to 3 lakhs కోట్ల కనీసం ఒక 20%-30% దీన్ని ఆయిల్ సీడ్స్కు డైవర్ట్ చేసిన అనుకోండి, చాలా అట్లీస్ట్ మనము ఇంపోర్ట్స్ అనేది 60% నుంచి కనీసం 30% వరకు రెడ్యూస్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి మనకు. మరి ఈ పొలిటికల్ ప్రెషర్ వల్ల దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తుండ్రు. ఎంఎస్పి ఫర్ ఓన్లీ ప్యాడీ అండ్ వీట్ అంటే వరికి గోధుమకు కంటిన్యూ చేస్తుండ్రు. ఈ పొలిటికల్ ప్రెషర్ వల్లనే ఈ పొలిటికల్ ప్రెషర్ వల్లనే వాళ్ళు మన 3 ఫార్ములాస్ని కూడా వెనక్కు నెట్టుకోవడం జరిగింది. సో అదే బడ్జెట్ను మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మనకేంది పరిశోధన వ్యవసాయ పరిశోధనలకు ఆయన ఇది ఎక్స్టెన్షన్ వరకు దీనికి బడ్జెట్ ఏంటంటే చాలా చాలా తక్కువ. ఇంటర్నేషనల్గా 2% ఆఫ్ బడ్జెట్ టోటల్ అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ను టోటల్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ దాన్ని మన వ్యవసాయ పరిశోధనకు కేటాయిస్తారు. మన దగ్గర ఎంత కేటాయించారంటే less than 1%, less than 0.5%, చాలా తక్కువ కేటాయిస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకు మంచి దిగుబడులు రావడానికో మనకు ఇది పప్పు దినుసులు ఉన్నాయి, మనకు నూనె గింజలు ఉన్నాయి. మన ప్రొడక్టివిటీ ఎంత ఉన్నదంటే లెస్ దెన్ 1 ton ఒక్కోసారి 500-600 కేజీలు పర్ ఎట్లాంటి కేటాయింపులు ఉన్నాయండి వాటి పురోగతి కోసం? బడ్జెట్లో ఈసారి కేటాయింపులు అంటే కొంచెము ప్రోగ్రెసివ్గానే ఉన్నాయి. ప్రోగ్రెసివ్గా ఎలాగున్నాయంటే ఒకటి మన సార్ ముందట చెప్పినట్టు మన రివర్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అది డెఫినెట్గా మనకు నీటి వరసలు దానివల్ల దాని యూజ్ అవుతుంది. ఇంకోటి నేచురల్ ఫార్మింగ్ అని చెప్తుండ్రు. నేచురల్ ఫార్మింగ్ అనేది మనకు ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చరు, దీనికి ఎంత సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఇంకా కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు.
నేషనల్ లెవెల్ అయినా స్టేట్ లెవెల్ అయినా. అది కొంచెము ఆలోచించదగ్గ విషయము. ఎందుకంటే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ మన ఇంటర్నేషనల్ పర్సనల్ కూడా ఏం చెప్తున్నాయి అంటే నేచురల్ అగ్రికల్చర్లో ప్రొడక్టివిటీ అనేది కొద్ది గొప్ప తక్కువ ఉంటుంది. మనకు ఈ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే, కానీ ఎక్సెస్లో వాడకూడదు. కానీ కొద్ది గొప్ప వేయాలి. కొద్ది గొప్ప వేస్తే తప్పితే మన దిగుబడులు అనేది మంచిగా ఉండవు. సో ఇప్పుడు మనం మొత్తంగా నేచురల్ అగ్రికల్చరు, నేచురల్ ఫార్మింగ్, కొత్త కోర్సులు డెవలప్ చేయడం అనేది ఓన్లీ ఫర్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే కొంచెం ఏమైందంటే అక్కడ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. అమరేంద్ర గారు మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ప్రస్తుతం విజయవాడలో సిఐఏ ప్రతినిధులతో ముఖాముఖిని మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ మోహన్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ వచ్చే 25 సంవత్సరాల అమృత కాలాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినట్టుగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే ఈ బడ్జెట్లో ఏ అంశాలు ప్రధానంగా పొందుపరిచారు, అలాగే గత బడ్జెట్తో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరపు బడ్జెట్లో ఎలాంటి ప్రాధాన్య అంశాలు తీసుకుంది ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని మనతో పాటు సిఐ పూర్వ చైర్మన్ దాసరి రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు. అన్నది తెలుసుకుందాం. సార్, ప్రధానంగా ఈరోజు నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఏ విధంగా అంటే ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోనే ఒకటి ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రెండవది డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మూడవది వచ్చేటప్పుడు హ్యూమన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈ 3 డైరెక్షన్స్లోనూ వీటన్నిటికి నాలుగో డైమెన్షన్లో వచ్చేటప్పటికి ఫైనాన్స్. ఈ 4టిని ఎక్కువ అభివృద్ధి చేయడానికి దాని మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారనేది అనిపిస్తుంది. ఇది మేజర్ లాంగ్ టర్మ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది భావిస్తున్నాను. ప్రధానంగా ఈ బడ్జెట్లో చూస్తే ప్రాధాన్య అంశాలు, మౌలిక రంగాలకు సంబంధించి అభివృద్ధి విషయంలో ఏ అంశాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరిగింది, అలాగే గతంతో చూస్తే ఇండస్ట్రియల్ చిన్న తరహా మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు కూడా ఎలాంటి ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వడం జరిగింది? అంటే ఇప్పుడు చిన్న తరహా మధ్య తరహా వీటిలోకి వచ్చేటప్పుడు ఒకటి ఫైనాన్షియల్ ఛాలెంజెస్ని కొంత మట్టుకు అధిగమించడానికి కావాల్సిన వెసులుబాటు అనేది ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అనేది జరుగుతుంది. మెయిన్గా వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి రావాల్సిన ఫైనాన్స్ ఇమీడియట్గా కనుక రాకపోయినప్పుడు చాలా సిక్ అవటం అనేటువంటి జరుగుతున్నాయి. వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ వాటికి వేరే విధంగా ఆర్థిక వెసులుబాటు క్రియేట్ చేయడం అనేది ఒకటి జరుగుతుంది. రెండో సైడ్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి డిజిటైజేషన్ మూలాన ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ కానీ లేదా రైట్, అనంత్ గారితో మాట్లాడదాం. అనంత్ గారు, ఏ దేశానికైనా విద్య అత్యంత ప్రాధాన్యం అండి. అయితే కోవిడ్ పరిస్థితుల వేళ విద్యారంగం ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంటుంది. అయితే ప్రత్యేకించి ఈ బడ్జెట్లో కొత్తగా ఏమైనా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారా? ఈ బడ్జెట్లో కేటాయింపులు ఎట్లా ఉన్నాయండి? అంటే విద్య గురించి మనం దట్టు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిదండి. ఎందుకనంటే దట్ ఈస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి అనుగుణంగా మన విద్యా సంస్థలు అయితే మాత్రం అతి తక్కువ, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎస్పెషల్లీ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి, స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దగ్గర నుంచి, వాటికి వచ్చే అలాట్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లం. వచ్చిన అలాట్మెంట్ ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే జీతాలకు వెళ్ళిపోతుంది. జీతాలు ఇవ్వద్దని చెప్పట్లేదు, కానీ ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడో చోట మనం ఖర్చు పెట్టేదానికి సమాజానికి ఎంతవరకు లాభం ఉంది ఏంటి అనేది ఉంది. పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవసరం. ప్రైవేట్ సెక్టర్ అన్ని చూసుకుంటుందని అనుకోవటం అనేది కష్టం. కోవిడ్ లో మనకు వెరీ క్లియర్ గా తెలిసింది. గవర్నమెంట్ అనేది అవసరం, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అనేది అవసరం. ఇప్పుడు డిజిటల్ విద్య ఎన్ని అంటున్నారు, బాగానే ఉంటుందండి. కాకపోతే ఏంటంటే కనెక్టివిటీ ఉండాలి కదా, దాని కాస్ట్ భరించాలి కదా. ఈ టెలివిజన్ ఛానల్స్ ద్వారా ఎన్ని ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళటం అనేది ఫిజికల్ గా వెళ్ళలేకపోతున్నారు. ఈ 2 ఏళ్ల నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేది ఉంది. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. అందరినీ తీసుకెళ్లి పడేసి స్కూల్లో పడేసి ఆ కోవిడ్ స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటే అవన్నీ అక్కడ తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోతే సో లైఫ్ కన్నా ఇంపార్టెంటా కాదా అనేది అది చాలా ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్, అది చాలా ఇబ్బందికరమైన క్వశ్చన్. అది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మనకి ఉన్న సిస్టమ్ లో నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రం
also saying that other sectors which were underutilized, especially in the MSME area, will also get a huge boost. And I think the whole aspect of continuing with the support for a couple of more years, including the whole simplification of SEZ. I think if you look at 400 billion target, I think the simplification of SEZ, I think that finance minister spoke about in terms of taxation and other rules, and working with the state governments in terms of pushing ahead. All these are welcome steps, and you would see that the commitment to at least make India again the fastest growing economy for next couple of years. I think industry will be stepping up investment, stepping up its pace, hand in hand with government to spur the growth once more. It's a real growth oriented budget, and industry is very positive. Okay. बिल्कुल मिस्टर मुकुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ए.के. भट्टाचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. भट्टाचार्य सर, जब हम बजट पेश होने से पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि दो चीजों पर नजर होगी, एक तो फिस्कल डेफिसिट और दूसरा जो डेट लेवल है वो कम ना किया जाए। इसे देखते हुए बजट कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। तो इन पहलुओं पर आप फिलहाल बजट को कैसा मान रहे हैं, और जो रोजगार और गरीबों के लिए ऐलान है उसे आप कैसे देख रहे हैं इस बजट में? देखिए, दो चीज है। द फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा कि जो फिस्कल डेफिसिट जो है उसका नया जो ग्लाइड पाथ जो है वो मैं समझता हूं कि मार्केट के लिए उतना डिस्ट्रप्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 6.9% इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट था, टारगेट था 6.8%, वो बहुत ही कम बढ़कर 6.9, तो करीबन उसी में हम कह सकते हैं। और उसके ऊपर हम नेक्स्ट ईयर के लिए 6.4% का टारगेट रख रहे हैं। पर अंडरलाइंग these numbers, there is, in my view, a very positive feature. वो positive feature is about a cautious budgeting. The nominal growth projections for this budget for next year is less than 12%. In other words, and the current year, the nominal growth turned out to be 18%. So clearly, the government is budgeting on a very cautious way. And by the time the year ends, that is the next year ends, my sense is that the revenues will continue to clock at a rate which is probably faster, because the economy will actually, nominal size of the economy will grow at a faster rate. Okay. So my assessment is that the fiscal deficit is a very conservative number. If you look at the size of the economy going up to around 259 lakh crore for next year compared to 232 lakh crore in the current year, you are essentially budgeting for only around 11.86% growth. Now, given the inflation, the projections, my reading is that this number of 11.86% will be an underestimation, which in other words, you will see the revenue bump will be more than what the budget has projected. Okay. So the fiscal deficit reduction plan will probably surprise us on the positive side. That's number one. Number two, a little known fact as of now is that in terms of transparency in the budget, the government has always been indulging in extra budget requirements, meeting below the line borrowings, which were not shown in the fiscal deficit number. Now, in the last year, February 2021, the finance minister had said that she has brought it down to 30,000 crore. But what you see now is actually not even 30,000 crore, it is around 751 crore only. And for next year, there is no extra budget requirements. Mm-hmm. In other words, all that you see in the 6.4% fiscal deficit, you are actually seeing the real number. Okay. So this, in my view, in a span of 3 or 4 years, to have achieved this kind of transparency in terms of fiscal deficit is a positive signal to the market, in my view. Number two point that we must note is that this is the budget on expenditure side budget. This is a budget that will be remembered for the manner in which the capital expenditure has been raised by a biggest the rate of increase seen in recent years. And then, of course, there are many other small, and I think the long-term capital gains tax relief is, I think Mr. Gupta talked about, and I think it's a fact that has not been internalized by the market so far. The long-term capital gains tax for many people on the higher end of the income was 20%. Now it has been capped at 15%. My sense is
that the corporate sector and the markets will probably, catch on to it and respond to it later. And one thing which we still don't know is whether the bond index, the inclusion of India in the bond indices has been facilitated or not. So that I think we are still not sure. Okay. Final point on the MSME sector. I think the सर आएंगे एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी अलग से कमेंट लेंगे आपसे कि क्या मिला है जो उम्मीद के मुताबिक था, क्या वैसा बजट रहा है। फिलहाल हम चलेंगे संसद भवन परिसर, जहां मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, बताइए अभी कैसी सरगर्मियां हैं बजट आने के बाद, क्या प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बजट एक नॉन कंट्रोवर्शियल बजट है और मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों से बात की तो विपक्ष बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो सत्ता पक्ष या जो अन्य लोगों से बात करके जो समझ में आता है उससे यह लगता है कि यह काफी इनोवेटिव बजट है जिसमें कि पॉलिसी रिफॉर्म्स को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और जैसे निर्मला सीतारमण बार बार बोल रही थी कि इंडिया एट 100, मतलब एक दूरगामी दृष्टिकोण से यह बजट बनाया गया है जिसमें कि आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट से लेके अर्बन हाउसिंग से लेके बिटकॉइन से लेके जो डिजिटल करेंसी है, इन सारे क्षेत्रों में एक तरीके से पॉलिसी अनाउंसमेंट है और उसमें कि इस तरह से दिया गया है जिसमें कि जो मिडिल क्लास को अभी तक यह लग रहा था कि उसके लिए नई अपॉर्चुनिटी जो हो सकती है वो नई अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद झलक रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो काफी इंटरेस्टिंग एलोकेशंस हुए हैं। जैसे हर बजट में एक कुछ देशों के लिए एलोकेशन होता है, इसमें एक एलोकेशन हुआ है अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ की और म्यांमार के लिए 600 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। मतलब यह है कि भले ही अफगानिस्तान और म्यांमार में जो शासन है अभी प्रतिकूल परिस्थितियां वहां की जनता भुगत रही है, लेकिन भारत सरकार वहां की जनता के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है, दायित्व है और जनता को जो मदद देनी चाहिए उस मदद देने के लिए अभी भी तैयार है भारत। और इस पर किस तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी, चाहे वो म्यांमार में हो या अफगानिस्तान में हो, यह काफी महत्वपूर्ण बात इस बजट में आई। जो पड़ोसी देशों के लिए बजट है उसकी डिटेल्स और ज्यादा क्या है वो आपसे लेंगे। संचित शर्मा, मैं फिर से एक बार स्वास्थ्य पे आऊंगी आपसे। स्वास्थ्य को लेकर हम जानते हैं कि एक बार फिर से हमें दोहराने की जरूरत नहीं है कि जो महत्व है वो कितना ज्यादा हमने समझा है। इस क्षेत्र में लगातार जो अपना एक तरह से हम कहें खर्च है और बजट है वो बढ़ाने की जरूरत हमने महसूस की है। उसके बाद अब आप मुझे थोड़ा समझाएं कि सेक्टर में आपको क्या लग रहा है, कौन से बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलते नजर आएंगे आने वाले समय में? इस बजट में मैं मानता हूं कि जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव्स जो सरकार दे रही है, इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत बूस्ट मिल रहा है। तो आई फील जो कोविड वैक्सीन की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में हुई है और ऐसे ही और नए सॉल्ट्स हैं, नए मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके ऊपर जो इंसेंटिव स्कीम सरकार की है, उससे आई थिंक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा और उसी से हमारे को एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हमारा बढ़ोतरी होगी। तो आई थिंक ये जो R&D इंसेंटिव स्कीम्स हैं ये दैट विल हेल्प अ लॉट। सो हेल्थ को लेकर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम साथ में जो बोथ हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में खासकर डिजिटल यूनिवर्सिटी और जो सारे जो सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं वो एक एजुकेशन में एक नया एफर्ट देते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी एक ऐसा चीज है जिसका हमें रूपरेखा इसके बारे में किसने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भारत के हर यूनिवर्सिटीज के अच्छे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्कीम्स को, अगर उनके लर्निंग्स को, कोर्सेज को डिजिटल यूनिवर्सिटी के सहारे भारत के उन तबकों के बच्चों के पास लाया जाए, हब एंड स्पोक मॉडल की उन्होंने डिस्कशन किया। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एक रेवोल्यूशनरी चेंज सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप घर बैठे कोई भी बच्चा जो जा नहीं सकता है कहीं पे, वो डिजिटल यूनिवर्सिटी के थ्रू से भारत के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के विद्या को आयत्त कर सकता है। यही सारी चीजों का बहुत पहले जरूरत था और ये चीजें अभी जो आ रहा है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। एक चीज मैं टैक्स के बारे में बता रहा था, जो अतुल ने भी जिक्र किया, कैपिटल गेन्स टैक्स का तो है ही, साथ में जो कॉर्पोरेट सरचार्ज जो चेंज किया गया फॉर एमलगमेशंस के लिए 15% से उसको 7% में लाया गया, तो जब कंपनीज
एसोसिएशन ऑफ कंपनीज के मतलब जो कैस्केडिंग सरचार्ज जो होते थे उस पर उन्होंने रोक लगाया है। उन्होंने उसको कहा कि अबाउट 15% उसको ऑलमोस्ट AOPs ये बहुत बड़ा चीज है क्योंकि इससे कंपनीज मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में इसका बहुत बड़ा फायदा रहेगा। कैसे वो होगा? All your thoughts there, Shubham. We also have Mr. Rajiv Talwar, former president, PhD Chambers, with us. Mr. Talwar, we were speaking to industry representatives as well. There seems to be quite a lot of positive sentiment in terms of how this budget is being perceived by the industry. Your views there, not only what the budget has said, but what also the industry is going to do in response to several measures which have been taken. I think it's a very, very positive budget. And it's a great budget going ahead. I think first of all, we need to acknowledge that the finance minister, by giving a stable economic environment for the last 2 years, despite the pandemic, I think has passed her test by fire. And I think deserves all the appreciation that we can give it to her, whether it is industry, whether it is farmers, whether it is MSMEs and exporters. So to that extent, a great step forward in this budget also. 9.2% GDP growth, which is envisaged, is the highest for any large economy. PLI schemes in PM Gati Shakti in all pushing by all 7 engines. Make in India to create 6.2 million jobs. And then a sector which is very, very well known to me, 80 lakh homes being made under the Prime Minister Housing Scheme, 48,000 crores being set aside for it. That is where you need the bottom of the pyramid for employment. That is where they will get it. And it will affect more than 200 associated industries and thereby give a huge fillip to GDP growth as well as employment, which is the need of the hour. And next, to come on to the fact that 25,000 kilometers of highways, 400 trains to be started, data centers being given infrastructure status, again will add to the real estate development as well as IT sector development. So I think in all, every part has been touched upon. This SEZ Act, which was a Sunset Act, now is getting a new amended legislation, drinking water being provided. I think that's very, very in every sector we will provide development as well as contribution of the industry. I think the next major vision for the future is what the Prime Minister, not only housing for all, but also when he said and created a new ministry of cooperatives. I think that is a very major step for agriculture. The best known reforms in the last 2-3 decades were the agricultural reforms, but they had to be taken back. I think this is the new sector on which we need to work on in cooperatives. The success of India in the dairy farming sector, making India the largest producer of milk. I think for farmers who have 2.5 acres and less, the cooperative movement needs to kick in very, very strictly over there and in a very large manner. And that is what the budget will provide. They've even lowered on surcharge on the cooperatives to 7% when it comes to agriculture, 2.37 lakh crores MSP directly to be provided to farmers, wheat and paddy, linking of rivers. I think there is something which is as a vision which is being promoted, and we should then look at the next major initiative, 3 major visions. The next one after housing and agricultural cooperatives is the MSME sector. Indeed. I think being provided over there that yes, yes, to be raised to 5 lakh crores, 2 lakh crores, especially for the MSME sector. I think many duties to be reduced on components which can be taken advantage of by the MSME sector for making world-class goods for not only the Indian market but also exports, which are now from 400 million. The next target is $650 billion next year. I think in all, this is what will actually absorb informal labor. Indeed. Not only in the housing and the co-op and the agriculture sector, but also in the MSME sector. So that's where I think when we were talking largely
yesterday that there is a Okay, those indeed are the three key areas, Mr. Talwar, which you're pointing out to. Mr. Bhattacharya, you're still with us. 2-3 points which have come about in terms of the key highlights. Not only the industry representatives are pointing out, but Shubmoy here was also referring to. And let's look at that aspect in terms of the surcharge, the AOPs, surcharge for AOPs. Coming down from 37% to 15%, clarification or rather explanation in terms of the housing and education cess, with the finance minister saying that any surcharge will not be admissible as business expense. Now, these were pretty much required. Yes, certainly. I think these are schemes that will go a long way in addressing some of the concerns that an economy that was recovering from the COVID needed. Yes, I think the long-term capital gains tax will be a relief. There is a taxation treatment for the cooperatives. To my mind, was a big fillip for the cooperative sector, where the minimum alternative tax as well as the surcharges being levied on the cooperatives are being removed. So I think on the whole, this budget has addressed the concerns of the rural, if I may use the word rural corporate India. So I think there is an issue there, and I think we will have to see how those numbers actually pan out. Okay. Now the related aspect here, since you mentioned the rural area, Mr. Bhattacharya, is something which we were discussing yesterday when we were talking about the economic survey and what the survey says. That is the agriculture and allied sectors. Being the bedrock of Indian economy. We've seen from 3.6% to 3.9%, but in terms of what we see here in this budget, there seems to be a lot of focus on using technology, high-tech interventions, and giving a push to entrepreneurship there as well. Well, I think the allocation for agriculture, the focus on rural India, is quite substantial in my view. We have whether it is through the housing schemes or whether is it through the education in rural India, whether it is the irrigation package, the interlinkages of rivers. So if you look at an overall माफ कीजिएगा, आपको रोकेंगे। इस समय हम सीधा रुक करेंगे। अब से कुछ ही पलों में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं।
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Union budget, Srimati Nirmala Sitharaman today. Sir, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 22-23. Fiscal policy statement 22 and 23, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. 1. The medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and 2. Macroeconomic framework statement. Thank you. The House stands adjourned to meet at 10 hours on Wednesday, 2nd February 2022. (21-22) and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh. कुछ ही पलों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में आम बजट 2022-23 की कॉपी जो है वो टेबल की है। वो सीधे तस्वीरें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी। आज आम बजट 2022-23 वित्त मंत्री ने पेश किया। क्या बड़ी बातें इस बजट को लेकर रही हैं, उस पर हम लगातार अपने मेहमानों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। और आइए फिलहाल हम सुनते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या बड़े ऐलान किए हैं बजट में। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison.
These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Okay, so there you heard the Finance Minister's, key highlights of a Finance Minister's budget speech. Let's now, come back to the agriculture part there, Shubhmoy, earlier, before we went to the upper house, talking about that. In terms of the focus on agri and allied sectors, what do you see is the path ahead from here onwards, not only in terms of policies and steps, but also in terms of what is achievable and how will it be achieved? Yeah, that's an important point, Vishal, because essentially what is the government now saying, center? The center is saying, and this is in the perspective of what has happened in the agriculture sector, that there are already laws. There are state level laws, there's a model central law, which is available for agricultural marketing and so on and all that. What the center is now saying is that I am going to bring farmers under the digital frame. I'm going to bring the farmers, give the opportunity to them to take advantage of the framework that is available. Mm-hmm. Now that's very good, because what it essentially does is it sort of allows a pick and choose. Now the numbers, for agriculture sector, the big change I feel is basically what happens in infrastructure. Okay. When a road gets built, when a railway network gets built, these are very solid economic reform makers for agriculture sector, because that helps marketing. So what happens in the logistics sector? These are the sectors where the center is putting a lot of effort. And the budget also, gives a lot of focus on the use of, technology and entrepreneurship as well. When we're talking about agriculture and allied sectors, Mr. Bhattacharya was also referring to, the dairy sector. Even the industry representative we had, Mr. Mukundan, was also referring to that. So it looks like, it can't be just one way of looking at pushing the agri sector reforms. Absolutely. Or, taking it higher from the 3.9%,
growth figures as of now. Yeah, and in that context, the change in the taxation structure for cooperatives, bringing it at par with companies. Now that actually means that the cost of forming a cooperative becomes less. Now that's important because we are talking about farmer-producer organizations. KFPOs. There are a lot of these ideas that the farmers essentially should be pooled together to be able to take advantage of economies of scale. Now, obviously, the costs was higher. I mean, so that was something that wasn't discovered earlier, but it's now there that the costs have been reduced. So that is a very solid help step. Secondly, when farming is an activity which requires connectivity of money to flow through, bringing post office savings bank on the digital platform, making every one of the post office savings bank. These are measures which often escape notice, but they actually play a very strong role. And digital banking centers in 75 districts. Countryside, exactly, because they allow for easier movement of flow of money, and that's what creates more liquidity in the economy, in that economy which wasn't available earlier. Remember, we have to read this in context of measures like e-Shram and others, which have already been announced. So they sort of build on. It's not something that these were already there and those are forgotten. Now you go on to the others. They sort of are connecting through. And that is what is necessary for the agricultural sector to take advantage. And agricultural sector has been doing well in the pandemic. In fact, that was the sector which grew at 3.8, 3.9 in both the years, actually keeping up the growth rate in the economy when the rest of the economy was sort of floundering. Indeed. So to take advantage of it, you need these sort of changes. And in the context of climate change, which is coming upon us, again, the government's emphasis on climate... Chemical-free farming, and raising of green bonds, all of these go to help the agriculture sector. Okay. और इसके साथ ही एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप की बात है, उसे जिस तरह के समर्थन की बात बजट में कही गई है शुभमोय, और साथ ही स्टार्टअप की जब हम बात कर रहे हैं और धीरे धीरे युवाओं को आधुनिक खेती के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ तमाम ऐसी चीजें हैं, वो चाहे क्लाइमेट चेंज को लेकर रही हो या खेती को लेकर रही हो। मैं इस पर आपसे कमेंट लूंगी। इस समय मैं सीधा एक बार फिर अखिलेश सुमन, मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से जुड़ रहे हैं, उनके पास हम रुक करते हैं। अखिलेश, जो बड़ी बातें आपके नजरिए से रही हैं बजट में, उनका जिक्र आप कर रहे थे, खासकर जो पड़ोसी देशों को मदद देने से जुड़े जो ऐलान है उसके बारे में आप बता रहे थे। मैं चाहूंगी थोड़ा आप बताएं उसके बारे में, और हमने देखा कि राज्यसभा में भी जो कॉपी है वो टेबल हो गई है, और क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये औपचारिकता होती है कि जब लोकसभा में बजट पेश हो जाता है उसके 1 घंटे बाद राज्यसभा में बजट रखा जाता है, उसकी प्रति रखी जाती है, लेकिन उस पर कोई बहस, कोई डिस्कशन, कोई चर्चा आज नहीं होती है। तो उसी परिपाटी को आज भी अपनाया गया और राज्यसभा में बजट की प्रति रखी गई और उसके अलावा जो फिनांस बिल था वो रखा गया। तो उसके बाद राज्यसभा एडजॉर्न हो गई है कल के लिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि कल 10 बजे से फिर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी जो 3 बजे तक चलेगी। तो ये तो बजट से संबंधित, आज के कार्रवाई से संबंधित बात है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज निर्मला सीतारमण ने तकरीबन 1.5 घंटे का जो बजट भाषण दिया, और वो काफी ध्यान से लोग उसको अभी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक कि जो विपक्ष है, विपक्ष भी कोई ऐसी खामी निकाल नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। और खासतौर पर सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब वो बोलने जा रही थी कि हम डायरेक्ट टैक्स की अब घोषणा कर रहे हैं, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने चुटकी दी कि हाँ अब काम की बातें सुनते हैं, लेकिन सबको बड़ी निराशा हुई, खासतौर पर विपक्ष को, कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो एक जो होता है विपक्ष के लिए काफी एक्साइटिंग टाइम होता है, और पत्रकारों के लिए भी काफी एक्साइटिंग टाइम होता है जब इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन किया जाता है। उसमें तरह तरह के विश्लेषण किए जाते हैं, किस पर क्या असर पड़ेगा, किस पर नहीं असर पड़ेगा। तो वह जो उस पर निर्मला सीतारमण ने कुछ बोला ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट आज बजट से निकल गया। लेकिन जो एनालाइज कर रहे थे सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद जिस तरीके से बता रहे थे, उनका कहना यह था कि यह बजट जो है इनोवेटिव बजट है, और यह बजट अगले 20 साल 25 साल को ध्यान में रख के किया गया है, ताकि जो आने वाली चुनौतियां हैं जो भारत की, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बैटरी स्वैप की बात की गई कि बैटरी स्वैप की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हर जगह पे हम चार्जर उपलब्ध नहीं करा सकते अगर हम जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लगाएंगे। तो यह काफी इनोवेटिव बात है कि बैटरी स्वैप करेंगे आप, और बैटरी स्वैपिंग
पूरी एक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर को लगाया जाएगा, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसमें कि प्राइवेट बैटरी मैन्युफैक्चरर से लेके उसकी डिलीवरी एजेंट और उसमें लगे हुए सारे जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है सारे, तो एक मंत्री ने यह बताया कि यह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाली बात है। और इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनोवेटिव और फिर फ्यूचरिस्टिक बजट के कारण जो एक भावना बनी है, उस भावना के तहत आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स में भी काफी उछाल आया, काफी पॉजिटिव रिएक्शन हुआ शेयर बाजार से। अब उसके बाद जहां तक कुछ सांसद ये बता रहे थे कि जो आप बजट डेफिसिट देख रहे हैं, बजट डेफिसिट तो बहुत ही नेचुरल है, अगर कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना है तो हमको बजट डेफिसिट देखना पड़ेगा। फिर भी सरकार ने प्रयास ये किया है कि बजट डेफिसिट में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो और उसको किसी तरीके से मीट आउट किया जाए। और जैसा कि निर्मला सिंह जी ने बताया भी कि वो बजट डेफिसिट की जो बात बता रहे हैं उसमें जो बोरोइंग है, बोरोइंग को नहीं इंक्लूड कर रही है, तो हो सकता है आसान बोरोइंग हो और उस आसान बोरोइंग से जो वेलफेयर मेजर्स लिए जाने हैं और खास करके जो कोरोना पीरियड के थर्ड फेज में जो रिकवरी का फेज चल रहा है, जो बार बार यह बात आ रही है कि जो 2 फेज के बाद के लिए भी फिलहाल हम आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए। Tyagarajan, I believe is joining us from CII, Managing Director of Blue Star Limited as well. Mr. Tyagarajan, a very forward-looking budget. That's what the analysts are pointing out, and even the Finance Minister began a speech by saying that this will set the tone for the next 25 years. Now, going into the specifics in terms of what the budget says, not only for the industry but also for various sectors out there, how would you assess various announcements which have been made and the way the Finance Minister has laid out the format for implementation of those policy decisions and the money being spent in various areas? Good afternoon. Thank you for having me as a part of this panel. I think most of the recommendations of CII pre-budget memorandum have been accepted. We are grateful to the Finance Minister for that. And I think, as you rightly mentioned, this provides the continuity. That is what is very important. So there is no deviation from the set path that has been there for the past couple of years. Specifically, last year to this year, there is a continuity. I think we are on a growth path. So we were very particular that this economic GDP growth that is happening now, it should be sustained over next few years. There are a lot of elements there, be it manufacturing or infrastructure, agriculture, services, the sustainability, the digitization. So therefore, I think this is a very great budget. And also, most importantly, MSMEs, quite a few measures that have been taken, like the credit guarantee scheme extension, the other supports, these are also welcome. Okay, and in terms of achieving the commitments towards SDGs and climate change as well, quite a lot of announcements and steps out there. Do you believe in terms of their implementation, how will it move forward, and what's the industry's perspective on those steps and decisions which have been taken? I think in the past couple of years we see very significant improvement in terms of implementation. Take, for example, the PLI scheme. Within 12 months, it was created, and it was placed before the industry. All inputs were taken and gone ahead and implemented. And in fact, the new facilities, for example, in my own industry, will get inaugurated by September, October. So this is one program which I will quote as an example. A very complex one, well executed, and with deep sense of commitment. Okay. Same way, if you look at the sustainability related, whether it is Kigali or Montreal Protocol related on energy efficiency, or the low global warming, or the ozone depletion, it is executed well. So I suppose that we should make it happen. We will continue to interact with the government. In fact, we have been asking for wherever there is a glitch, we are knocking the doors of the government. And to me, the implementation commitment is very high on quite a few areas. Okay.
Okay. Indeed, the implementation part will have to be taken into consideration there. Shubhmoy, you've been, referring to earlier the social sector aspects in our discussion. Of course, there are, several major points there, but the social sector, when we look at it, when we divide into it, Preeti was earlier discussing with Mr. Sanchit here, which was the health sector. But coming back to the other two parts, that's education, and there's a lot of focus on nutrition as well, Anganwadis, the water. If you look at, there has been a substantial allocation, 60,000 crore rupees for this financial year for the Har Ghar Nal Se Jal scheme. Absolutely. What we often mistake in the budget over years is that there's always a tendency to announce new schemes. Now that affects delivery. The government over the last few years, this government has actually announced some very major schemes. The Har Ghar Jal is one of those. The scheme for Anna Yojana is another one of those. All of these are very big schemes which are running. Now, any other scheme that comes in and tries to distract from there essentially creates problem. So what the government has done has allowed expansion of the remit of those schemes. Okay. That how will they be allowed and ensured? In fact, in this context, it will be very important to look at the outcome budget later on, because outcome budget, which is also presented along with the budget papers, tells to the public that what has been the rupee by rupee use of that money which was spent, which is the right of the people in a democracy. And that data is available in the public. And it's something to encourage everyone to go through that outcome budget to see how well or how well not well has the money been spent, because that gives a lot of understanding of where the money is going. For instance, the finance minister talked about enhanced allocation for the most backward districts. Now that's a very important part of the entire social sector umbrella. Indeed, and that puts a lot of focus on the social sector there, as you're pointing out. Continuation of schemes there. Mr. Mukul Bagla, meanwhile, is joining us, chair of Direct Taxes Committee at PhD Chamber. Mr. Bagla, welcome to Sunset Television. Not on the expected lines, not word there on income tax slabs. But when we're talking about direct taxes, if you look at the fine print, a lot has been said and a lot has been done as well. If you could, dwell deeper into what does it mean for the common citizen of the country? Thank you so much for having me on the panel. I didn't get the last portion of your question very clearly. It was a little noisy here. Please, can you just repeat that? Yes. Mr. Bagla, the question is that how would you assess what has been said on the direct taxes by the finance minister, and what does it mean for the common citizen of the country? Although there is nothing which has been pointed out or said by the finance minister vis-a-vis the income tax slabs, but there is a lot in the fine print there. So I think the main emphasis on this year's budget was more on having ease to taxpayer and for dispute resolution, rather than having concrete measures to actually reduce tax rates or anything on that count. But I think the message was very clear that the honest taxpayer will be given his due, and the people who are avoiding taxes will not be left scot-free, as we had seen in the past that people who have been caught during search and surveys, they have been declaring their income and then offsetting that income against their brought forward losses and escaping their tax liabilities. So it has made very clear that if you fail to disclose something, and then you will have to pay taxes. You can't just simply avoid those taxes and adjust against the past losses. But the policy seems to be very clear. Yes, there's a lot of disappointment in respect of some tax rates. We, as a chamber, were trying to request the Honorable Finance Minister that the tax rates for the smaller businesses, which are carried on as LLPs and sole proprietorships, they don't have a level playing field as against the corporates, which are having a 22% tax rate. So if you see the background, the corporate tax rate was as high as 35% in 2001, which has come down to 22% or 15% now. Okay. Whereas the partnerships and the LLPs and the sole proprietorships are standing at 30% for the last 17 years. And even the individuals, for that matter, the salaried class is
is again sitting at 30% plus various levels of surcharges for the last so many years. So we're definitely expecting some concession on that account because of the fact that we've had a buoyant tax collection of more than 60% tax collection increase over the last year, and 40% increase over the year preceding that. So in that environment, we were expecting that could have been given, but a little disappointed on that account. Very happy that we are having some clarity on the taxation of the crypto, which was again one of our proposals, that we need a clarity as a country. We need because the amount of people trading in cryptos is huge, and there was total non-clarity. That indeed is a huge announcement. With the corporate tax rate of the tax rate of 30% announced today, that comes at least recognized as an asset class. तो इस क्षेत्र को लेकर, खासकर टैक्स को लेकर क्या उम्मीदें रही और कहाँ थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी, उसके बारे में आपने बताया। इस समय हम चलेंगे दर्शन हीरानंदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोकार्बन काउंसिल एसोचैम एंड सीईओ एच एनर्जी। हीरानंदानी जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हम देखें और खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में जो बढ़ती जरूरतें हैं लगातार, ना सिर्फ हमारी बल्कि दुनिया भर की, और जो क्लीन एनर्जी की तरफ आगे जो रास्ता है उसे लंबा सफर एक तय हमें करना भी है। अभी हम देखें तो इस बजट में 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, साथ ही जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए नए चार्जिंग स्टेशन और सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित जो बिजली है, तमाम ऐसे कदम हैं जिनका जिक्र इस बार बजट में किया गया है। तो ये आप कितने बड़े कदम मानते हैं जब हम एनर्जी और क्लीन एनर्जी के दिशा में आगे बढ़ने की बात करते हैं? तो निया जी, ये क्लीन एनर्जी की जो दिशा है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अप्रोच बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दोनों चीजें काम कर रही है, हर एरिया में वो क्लीनर जाने की कोशिश कर रही है। तो जहां कोयला है वहां उसको, कोयला और केरोसिन है उसको एलपीजी में कर रही है। जहां एलपीजी आ रही है वहां कह रही है ठीक है, इसको बायो सीएनजी, बायोफ्यूल क्या हम सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। जहां वो आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन की काम कर रहे हैं, एंड इन सब चीजों को डोमेस्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोलर में जैसे हमने देखा, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज। अगर आप देखेंगे जो एथेनॉल बेस्ड, just stitch them together into so ये जो प्रोग्राम है, ये एथेनॉल में भी आप देखेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और ये आगे बढ़ रहा है। और मैं एक और अलग से पॉइंट ऑब्जर्वेशन कहना चाहूंगा कि इस बजट में दोनों एंड्स उन्होंने कर लिया है। एक जगह जहां सब जैसे बहुत ही सिंपल चीज फार्मिंग जैसे है, उसको केमिकल फ्री फार्मिंग का एक अप्रोच पायलट आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर एरिया में डिजिटाइजेशन से कितना मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं और डिजिटल लेके उसको कितनी मैक्सिमम बेनिफिट्स ला सकते हैं, एवरी एरिया में उन्होंने कुछ ना कुछ कदम आगे लिए हैं। Okay, indeed, Mr. Hiranandani, quite a lot of steps there when we're talking about clean energy, a lot of measures being announced to achieve the targets there and ensure that we fulfill our commitments to the SDGs and to climate change as well. We'll take a short break here, but our discussion and analysis of the union budget will continue on Sunset Television. Stay tuned. Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed.
Nature and You, the Environment series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. सटीक लक्ष्य, अटूट हौसले, निस्वार्थ कर्म, जनहित सर्वोपरि, नायक नए भारत के, कहानियां बदलाव की। ये भी नायक सिर्फ संसद टीवी पर। Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. What is India's perspective on global issue? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sunset TV. Namaskar, hello and a very warm welcome viewers. You're watching non-stop coverage of Union Budget on Sunset TV.
The union budget seeks to complement macroeconomic level growth with a focus on microeconomic level of all-inclusive welfare. Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized that this budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of a blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive, which will directly benefit our youth, women, farmers, and scheduled castes and the scheduled tribes. And big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. And this shall be guided by PM Gati Shakti and will benefit all the people by synergy of multimodal approach. And for nuanced understanding of this year's budget, we are joined by very esteemed guests in the studio. Joining us, Dr. Ram Upendra Das. He's head Center for Regional Trade, Department of Commerce, Industry and Ministry of Commerce, Government of India. And Mr. Charan Singh, former chairman of Punjab and Sindh Bank. Welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. जी थैंक यू कृति। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत का बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। बजट का संदेश जो है उसके अनुसार राष्ट्र पहले, किसानों की आय दुगनी करने, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास का साफ संदेश है। देश की आजादी का 75वां वर्ष है, यानी अमृत महोत्सव का समय है। इसलिए ये बजट जो है भविष्य के भारत का बजट है। कैसा बजट है, इस पे हम चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे। All right, Mr. Das, let me begin the program with you. Now, as the economic survey pointed out, Indian economy is expected to grow by 8 to 8.5% in the next year, in line with the projections of all the multilateral institutions, whether World Bank, Asian Development Bank, or even IMF. Do you think this budget paves way for this kind of progression? Certainly. If you see the thrust areas of this budget, these are showing a very matured approach and intellectual basis to economic policy making at the macro level, which does not lose sight at the micro level. So the basic emphasis is to generate economic activity in a manner that at micro levels, greater economic activity takes place, greater employment generation takes place, greater opportunities for profit generation take place, and all that gets aggregated to higher level of GDP growth. And the question that you asked, therefore, this budget, the way it has continued the past policies, hasn't tinkered too much, showing a sign of stability in policy, which is a very important signal to economic entities, both India and abroad, has all the basic ingredients to achieve the kind of growth rates that have been projected by the economic survey yesterday and also projected by international institutions. So Manoj, this budget has all the important ingredients required for this recipe of economic growth. जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, इस बजट की बात करूं चरण सिंह जी, तो गांव गरीब किसान इस सरकार का फोकस पहले भी रहा है और इस बजट में भी हमें साफ देखने को मिल रहा है कि गांव गरीब किसान सरकार के फोकस में है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो सरकार ने गांवों को ध्यान में रखकर जो डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में लाने की कोशिश की है, एक अवसर देने की कोशिश की है कि गांव के लोगों तक जो बैंकिंग सेवाएं हैं, जो सरकार योजना बनाती है, डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिले, उसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार ने ये चीज को काफी मन में रखा है। जब उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग करनी है, कोर बैंकिंग काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करती है और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं और गांव में ही इनमें से 1,35,000 पोस्ट ऑफिस मेरा ख्याल गांव में जी। तो ये सारे काफी दिनों से हम सोच रहे थे कि कमर्शियल बैंकिंग पेनिट्रेशन गांवों में ज्यादा नहीं हो पा रही है, हुई है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने तो बहुत ज्यादा बैंकिंग पेनिट्रेशन की है, पर जहां पर ये गांव के पोस्ट ऑफिस उन सब में खाते हैं, बैंकिंग अकाउंट्स हैं, उनको कोर बैंकिंग से कैसे जोड़ दिया जाए। तो अब जब कोर बैंकिंग वहां जुड़ गई, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हुआ, तो ये बहुत ही इन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात हो जाएगी। आप ये भी देखिए कि गांव में सरकार ने कहा है कि ऑप्टिकल फाइबर लेआउट 2025 तक हो जाएगा और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी खेतों तक जाएगी और फार्मर्स तक जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का इतना यूज जो सरकार कर रही है
बैंकिंग और बैंकिंग के इकोसिस्टम, क्योंकि बैंकिंग एक इकोसिस्टम बना देता है, तो बैंकिंग का इकोसिस्टम जब टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो जाता है तो पूरी की पूरी डिजिटाइजेशन स्वाभाविक है। इससे गांव वालों को वही फायदा होगा जहां कमर्शियल बैंक का किसी शहर से कहीं पर किसी खाते से किसी के खाते में बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस के बैंक अकाउंट्स कोर बैंकिंग में आ गए तो बहुत ही ज्यादा गांव वालों को उसका फायदा होगा और बैंकिंग को भी उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। जी। All right, also joining us through virtual platform, Mr. P. Balaji, Chairman of Telecom Council, as a Chairman Director, Vodafone Idea. Also, Mr. Rudra Chatterjee, he's Chair, FICCI Furniture Committee and Chairman, Orbit Private Limited. Welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. And Mr. Balaji, let me come to you first. The budget also paves way, and as Finance Minister Nirmala Sitharaman said today, that required auction for the spectrum would be conducted in 2022 for the rollout of 5G. What would that mean for the telecom sector? I think first and foremost, the government has taken some very bold reforms as it pertains to the telecom sector in September to address the financial stress. And the government has been very cognizant of the role that telecom sector plays in life and livelihoods, and then also to make sure that India remains connected and it drives the digital economy. So I think it's a very, very progressive budget overall. The government is also talking about the PLI schemes for 5G equipment. That means more production within India to drive the ecosystem and therefore make equipment cheaper in the country and generate more employment. 5G, they are talking about making spectrum available. I think that's a good thing. The industry has requested the government to make sure that considering the financial stress in the sector, that the pricing for this 5G spectrum should be kept low and that there is adequate moratorium given for a few years so that the cash flow which is generated or savings which is generated is used by the telecom sector to put into capex and roll out the digital 5G highways by which startups, by which citizens of this country can benefit of the 5G services. We are quite hopeful that this government, which is reform-oriented and solving issues, will definitely consider the request of the industry, as well as our request for lowering some of the taxes and levies so that more money is made available for the sector to create digital highways, which will have multiplier effect for the economy and for the citizens of this country. All right, so that is going to have the multiplier impact on the economy. जी, रुद्रा चटर्जी जी, अगर मैं ये समझना आपसे चाहूं कि सरकार ने जिस तरह का केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसके मुताबिक सुधारों वाला एक बजट है, भविष्य की दृष्टि से कहा जाए, लोगों को नौकरी कैसे मिले इस पर केंद्रित है बजट अगर कहा जाए, और साथ ही टेक्नोलॉजी केंद्रित बजट जो हम देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? जरूर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बजट का टोटल आउटले इज 38 lakh crores, which is $500 billion. तो अभी तक जितना बजट हुआ सबसे बड़ा बजट जी इन टर्म्स ऑफ आउटले। हम लोग जब देखेंगे कि इतना साल कोविड का विषय में जो डिमांड कंस्ट्रेंट था, which was the biggest issue in the economy, the constraint of demand, that will get a shot in the arm. And the finance minister एक बात बताए कि this is crowding in of private investment. एक बात होता है कि public investment crowds out private investment. But when the demand is less, public investment will bring in private investment. वो एक बड़ा बात है। दूसरा बात is out of this 38 lakh crores, 7.5 lakh crores, that is $100 billion, is for capital expenditure, which is by far the highest outlay for capital expenditure. Which means the investment cycle, जो एक gross capital formation होता है एक इकोनॉमी का, which has reduced from 40% to around 30%, that will get a shot in the arm and increase. In terms of technology, there are two aspects. One is agriculture. We talked about Kisan drone. We talked about how to, which will help understanding weather and pests and other issues through the Kisan drone.
but also significant focus on logistics, which is most relevant to agriculture. The 7 engines of logistics that was described. So for agriculture and food processing, for exports, this will become a big issue. So isse both creating demand because of additional spending and reducing the frictions of the supply chain should have a buoyant effect on employment, which is an issue right now. So I think on those factors, there were significant changes in the budget. I think the best part of the budget was what it didn't do. Because what happens in our country, कि हर budget एक नया surprise देते हैं. That, I think, as the country becomes a mature, larger economy, business has to have stability to operate. कि 3, 4, 5 साल एक ही तरह से काम चले. तब जो investment करते हैं उसको पता है कि investment करेंगे तो the whole environment is not going to change every year. वो सबसे जरूरी चीज है. So the fact that the budget was one of the shortest, the fact that it didn't make many of the changes, while focusing on capital expenditure and overall demand, I think were the special features of the budget. जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर कृति बात की जाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये बजट रहा है, डॉक्टर राम आप कैसे देखते हैं? अगर हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं सरकार, तो बजट में पीएम ई विद्या पर के जरिए एक प्रकार से लोगों को शिक्षा कैसे बेहतर मिले, इसको आप कैसे देखते हैं इस पहल को कि डिजिटल पे भी खासा जोर शिक्षा के जरिए करने की कोशिश की गई है, उसको भी फोकस रखा गया है इस बजट में? जी, इसमें कई बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है. पहला तो इस बजट में आपने अगर ध्यान से सुना तो शायद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च एनवायरनमेंट पर फोकस कई बार कई संदर्भों में इस बजट में आया. वो चाहे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की बात हो, या जो लोग कोविड की वजह से जो बच्चे 12वीं कक्षा तक जिनकी पढ़ाई में बाधा आई, उसके लिए जो 200 चैनल्स की बात कही गई है, जिससे कि उनको ऑनलाइन या डिजिटल मीडियम से तमाम अच्छी जानकारियां और शिक्षा के क्षेत्र की जो कैपेबिलिटी है वो उनको सहजता से उपलब्ध हो सके. ये कई बिंदु हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जहां पर एक तरफ बजट ये दिखाता है कि वो बहुत ही संतुलित और पॉलिसी सर्टेनिटी को मेंटेन करने की कोशिश किया है, ये बिंदु जो है अपने आप में एक नयापन लिए हुए जी. All right, Mr. Balaji, coming to you now. Duty concession on parts of phone chargers, the transformers, digital rupee, as we were talking about, that the wait for 5G is over, and also the fact that e-passports would start to roll out. What would this mean for the entire digital space of India? Way of having a multiplier effect. As I mentioned, the government came with a very bold telecom reforms earlier to fix some of the issues of financial stress. Now with the digitalization on multiple fronts, it means further job creation, further rollout of services for consumers and for citizens. They talk about making services in rural India available, which are available only otherwise to urban India. And so their push for fiberization through the BharatNet project, where they will have all the villages connected by 2025, again a step in the right direction. They're talking about also incentivizing for the first time through R&D. Some of the USO fund will be used for solutions and R&D for 5G and for rural technologies. So all of these, if I were to say, are great steps in order to boost the digital economy, and our startups will obviously be able to then derive further benefit and then further drive economic growth. And in the march towards the 1 trillion digital economy, that's the vision for the government and for the country. All right. Also joining us is Mr. Rakesh Bharti Mittal. He's Vice Chairman of Bharti Enterprises. He's joining us through virtual platform. Welcome to Sunset TV, sir. Thank you. All right. So India's growth is highest among all the major economies. We are ready to withstand all the global challenges. What are the big takeaways for you, sir, from this budget? Well, I would say the first point I want to make is there are some path-breaking
long-term policy measures which the finance minister talked about. And I would like to indeed compliment her on that. Clearly on the digital currency, the digital rupee, which will be launched next year by the Reserve Bank of India using blockchain technology, is something which will add to the digitization program of the Prime Minister, as well as online payments and online transactions, bringing a lot of transparency. The second I would talk about on the education side, setting up digital universities in a hub and spoke model. I think that is something which is great because just building physical infrastructure is not the answer. We need to really look at as many as world-class universities which can be set up, including the Indian universities who need to really go on to online delivery of education, thereby increasing the number without having to increase the physical infrastructure. And I think on the education, One Class, One TV, the education channel program, which was talked about, from 12 to 200 education channels, which will come up, that will help greatly the children who don't have smart devices, whose parents don't have smart devices, so they can't really access apps, but a television is available in every home. And this will ensure that the teachers can deliver the education online along with the course and curriculum which is available on the television. And more importantly, the self-learning of the students. The 2 lakh Anganwadis which are going to be upgraded, I think that is something which is exactly very, very crucial and important in the early development years of the child. And I think that is something which will ensure that a lot of focus which will go into the education sector. On telecom, the 5G spectrum auction has been talked about and the rollout. But I think if I see coupled with that, the design-led manufacturing, which will be part of the 5G ecosystem under the PLI scheme to ensure that we provide affordable broadband and mobile communication services in rural and remote areas, and the 5% of USO fund available for R&D and technology upgradation. I think these are some, I would say, highlights of the budget. Let me also say that one area which was really languishing was of the hospitality sector. The finance minister has talked about 5 lakh crore cover for the hospitality sector, which was really struggling in the last 2 years, at least on the COVID pandemic. This will provide a lot of relief to the sector. And I must say on the corporate side, ease of doing business are some of the areas where we saw voluntary exits for companies, where it used to take 2 years, the time will be cut down to 6 months. I think this is something which is very good. Also, if I look at the income tax returns, which can be revised or updated, tax returns can be filed within 2 years from the date of end of the relevant year. This will ensure that there are voluntary compliances and, more importantly, reduction in litigation. And the new domestic companies which were started and they had to start manufacturing by financial year 23, March, has been extended by another year. I think that's a good initiative announced by the finance minister. All right, Mr. Mittal, since you were talking about ease of doing business, as the government says, it has actually done away with 75,000 compliances, also repealed more than 1,400 outdated and obsolete laws. But one of the concerns, Mr. Mittal, that has been there is of private investment, which is muted. After this budget, of course, the onus lies on the corporates because the government has done its bit. Yes, you're absolutely right. I think the government has really walked the talk. But you must also keep in mind that the last 2 years, because of the economic downturn and the consumption was lower, the existing manufacturing capacities were underutilized. As we now see the consumption moving up, the consumption growth we have seen at 7%. And more or less, if I'm very wishful and hopeful that the pandemic is behind us, as we step into the next financial year and the next couple of years of growth, clearly I see a lot of private sector investment coming into the capital expenditure. And coupled with that, I must also say that 2 other areas on the ease of doing business, on the dispute resolution, this has been a long-standing demand from the industry. The cases go into arbitration, and the arbitration orders are not
adhere to, and then we see one party or the other going into the courts. Clearly, a mandatory 75% payment in a time-bound manner must be released under any dispute resolution. I think that will be great help to the vendors and the companies who are working on public government orders and projects. And the other is the appeals by the tax department for same or similar issues which are already pending in court for a decision in High Court or Supreme Court. Generally the departments keep on filing the appeals because there's a time-bound program to do that. With the today's announcement by saying that those will be deferred, will not be moved into the court until we have the judgment of the same or similar type of issues from the High Court or Supreme Court. This will release a lot of energy and reduce litigation. जी, राकेश भारती जी, एक मेरा सवाल आपसे है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एमएसएमई सेक्टर को लेकर आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा मुद्दा इस बजट में हमें देखने को मिला है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर पे अधिक भरोसा जताया है इस बजट के जरिए। एक तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी राहत देने की इसमें गुंजाइश दिखाई है उन्होंने कि कैसे एमएसएमई सेक्टर जो है भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको 2 साल पिछले कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए फर्दर सपोर्ट का जरूरत था और क्लियरली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना हाथ बढ़ाया है। 2 लाख करोड़ का क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड किया गया है एमएसएमई सेक्टर को, और उसके अलावा जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसमें जो है वो 1 साल से उसको एक्सटेंड किया गया अप टू द ईयर 2023, और उसके साथ साथ 50,000 करोड़ का जो है एडिशनल प्रावधान किया गया। तो टोटल जो आउटले है वो 5 लाख करोड़ का किया गया है। और मैं ये समझता हूं कि एमएसएमई जो है वो बैकबोन है इकोनॉमिक ग्रोथ की इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए। उनको जहां पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे जैसे हम कंजम्पशन को और बढ़ता देखेंगे वैसे वैसे मैं समझता हूं कि एमएसएमई में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, कैपेसिटी एनहेंसमेंट की जाएगी, ज्यादा जॉब्स जनरेट की जाएंगी, और इसके साथ साथ जो हमारा ये $5 ट्रिलियन का एक ड्रीम है उसकी तरफ एमएसएमई का एक बहुत ज्यादा अहम योगदान होगा उसको पूरा करने में। जी। All right, Mr. Singh, coming to you now. 100% post offices in this country would come under core banking. What would that mean for the banking sector in India? There are two things here. Commercial banking was there for a long time, and that was on core banking. And that meant that anybody could do any transaction from anywhere, one account to the other, and one city to the other. And that was seamless, and that really helped a lot the businesses and individuals. The post offices, which were spread across the country, were more than 100 years old, were not on core banking. Each post office was a standalone. Now, therefore, the government, by bringing in core banking into the post offices, which is a Herculean task, and that happens because digitalization has taken place, and the government is also thinking of laying the optical fiber in all the villages in the country, so post offices will be now connected through technology. Core banking would become easy. Now, once that happens, core banking then becomes part of the commercial banking in the country, and that enhances financial inclusion. It helps in ease of doing business, helps in transactions between families and remittances. So I think it's a very good effort, very stupendous, lots of work, but very encouraging. चरण सिंह जी, अगर बैंकों की मैं बात करूं तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करना, इसको आप कैसे देखते हैं? तो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो उसी एंगल से आप देखिए कि ये डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन बैंकिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो बैंकिंग को भी ये फिर दोनों साइड, बैंकिंग को भी ये चैलेंज होगा कि हम लोगों ने ये सारी ट्रांजैक्शन और ये सारी सुविधाएं पब्लिक को प्रोवाइड करनी है, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी लोगों को ये सुविधाओं से
परिचित हो जाएंगे और उससे डिजिटल और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो बैंकिंग में हो रही है और काफी ज्यादा हो रही है, अभी भी उसकी बहुत यूज हो रही है, पर इसको फर्दर इम्पेटस, फर्दर पुश मिलेगा, वो इसका बहुत लाभ होगा। जाहिर तौर पर अगर मैं कहूं इस बजट का एक संदेश कहूं तो जो बैंकिंग प्रणाली है हमारी गांव तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन तक पहुंचे, अनुसूचित जनजाति तक पहुंचे उन्हें, ताकि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे सीधे मिल सके। बिल्कुल सुविधाजनक बैंकिंग कर पाए और बैंकिंग के दायरे में आ जाए, वो उसका एडवांटेज है। Absolutely, Mr. Singh. We also have another guest joining us on the show, Mr. Bimal Jain. He's Chair Indirect Tax Committee, PhD Chamber of Commerce and Industry. He's also the Managing Director of A to Z Tax Corp. Mr. Jain, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. All right, first of all, Mr. Jain, tax reduction limit will be increased from 10% to 14% for center and state government employees. Help us decode that. This is at parity. Look at why there would be difference when we talk about central government employee versus state employee. This is providing parity to both employees together. And this is a really laudable and appreciating steps announced by Honorable Finance Minister. And this would have been done before. So we were demanding and looking at from the employee concern of central government and state government, this is a very laudable one and appreciating a proposal in this finance bill 2022. But what would this budget mean for the individual taxpayers? Of course, yeah, it is giving advantage. What happened in case you're getting deduction accordingly, it is going to give the advantage in the hands of salaried employees from the state government. That's the point I'm making to you. जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि टैक्स स्लैब को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, हर बार रहती हैं उम्मीदें, लेकिन जिस प्रकार से चुनौती आर्थिक रूप से खड़ी हुई कोविड के कारण, तमाम तरह की जो कार्य प्रणाली है लोगों की उसमें भी बदलाव आया है, वर्क फ्रॉम होम की भी बात हो रही थी, उस पर भी सरकार कुछ राहत दे सकती है। इन सब दृष्टि से आप कैसे देखते हैं जो टैक्स स्लैब्स की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी और जो कुछ उभर के सामने आया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप आम आदमी की बात करें तो मैं कहूंगा आम आदमी के हिसाब से वो मायूस हुए हैं इस बजट से। रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, जो सैलरीड क्लास है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक बेनिफिट चाह रहा था 50,000 से 1 लाख रुपए की। दूसरा देखिए, 80C की एक बेनिफिट होती है 1.5 लाख रुपए की। लास्ट 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स 1.5 लाख की लिमिट है और 1.5 लाख में क्या क्या आता है? LIC, PPF, PF, ट्यूशन फीस, इवन हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं वो भी उस 1.5 लाख के दायरे में आता है। 1.5 लाख की लिमिट और इन्फ्लेशन की रेट को आप देखिए और 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसको बढ़ाया जाना जरूरी था। अब आप आइए, जो हमारी थ्रेशोल्ड है 2.5 लाख रुपए की, इस 2.5 लाख को भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ाना था और हमारे पास 2 सिस्टम चल रहे हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम वर्सेस न्यू टैक्सेशन जो स्लैब रेट लगते हैं, उसको भी सिंक करने की हमारी जरूरत थी। साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे, जब हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो इंटरेस्ट 2 लाख रुपए की हमें बेनिफिट मिलती है। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाउसिंग फॉर ऑल, तो 2 लाख की लिमिट को 3 लाख करना और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो 1.5 लाख रुपए के अंदर है, अलॉन्ग विथ LIC, PPF, PF, NSC और ट्यूशन फीस, ये लिमिट इतनी कम है। और 80D में मेडिकल की बात कीजिए, आपने कोविड की बात उठाई लास्ट 2 ईयर्स से, हम सबने देखा मेडिकल एक्सीजेंसीज हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। जो 25,000 रुपए की लिमिट है, 25,000 से आपका थ्रेशोल्ड जो मेडिकल आप रिइंबर्समेंट लेते हैं वो डिसाइड होता है। इट इज नॉट कमेंसरेटिंग। 25,000 की लिमिट को 50,000 किया जाना चाहिए था, या 50,000 जो सीनियर सिटीजन के लिए उसको 1 लाख किया जाना चाहिए था। जब हम इस थ्रेशोल्ड की सारी बात कर रहे हैं, आम आदमी के हाथ में आपने कुछ नहीं दिया, मायूसी है। इसका मैं एक और चीज आपको उदाहरण दूं, देखिए, अगर बेनिफिट अनाउंस की गई होती तो उतना डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल के हाथ में आता। वो इंडिविजुअल क्या करता उस इनकम का? वो गुड्स परचेज करता, सर्विस परचेज करता, तो उसका GST इफेक्ट आप ही के पास, गवर्नमेंट के पास ही आना था। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अगर हम इन चीजों को देखें तो जो बेनिफिट आप इंडिविजुअल के हाथ में दे सकते थे, डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन बेस्ड, ग्रोथ ओरिएंटेड, वो थोड़ा सा मुझे लगा मायूसी रही। इस मामले में हमारे वित्त मंत्री ने कुछ अनाउंस नहीं किया, जो आज हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो एक अनाउंसमेंट होना चाहिए था। बट वे फॉरवर्ड फाइनेंस बिल पे अभी चर्चा होगी पार्लियामेंट में, हो सकता है कि इस पॉइंट पे हमारी बात रखी जाए
और वित्त मंत्री हमारी इन बातों को विमल जैन जी जो आपने बात कही वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जो बजट है वो केवल इनकम टैक्स स्लैब तक ही सीमित नहीं रहता है, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है ना। राष्ट्र पहले बात कही गई है, अगर राष्ट्र का समुचित विकास होगा तो हर किसी का विकास होगा। डॉक्टर राम, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? Absolutely, and just to add to what he said, that we're talking about expectations, the demands, of course, in galore, but sir, look at the fiscal space. We had the debilitating impact of the pandemic on the economy. The welfare schemes, the vaccination rollout, where was the fiscal space? Absolutely. In economics, every economic entity, including the policymaker, has to maximize the performance against the constraints. Just as at the household level or at the investor level, everybody tries to maximize one's own performance given the constraints. The government also does the same. While the budget is most often than not analyzed in terms of what it has done, what would be the performance, how it is going to improve the growth rate and employment generation, etc., we often overlook the constraints against which budgets are made. And I mean, there is no gainsaying that this budget is in the backdrop of an unprecedented human crisis, health crisis, existential crisis. And in that, lot of expenditure was already made in terms of welfare programs, taking care of the most vulnerable sections of the society. The taxation regime was changed recently, earlier also. If we tinker with these policies every year, it doesn't really help. And that is why right in the beginning, I said that the policy stability in this context is so very important. And you have to see that some of the expenditure, especially the capital expenditure which has been mentioned, the Prime Minister's Gati Shakti mission, the master plan, the expenditure, I mean, these are game changers for the future generation. So while we are obsessed with short-term gains for individuals, we should also combine it with long-term gains for the entire country. Mr. Singh, you wanted to make a point there. We'll just come back to you. Hold your thought. Let's also take a look at how our parliamentarians reacted to this budget. देश का अमृत महोत्सव के इस कालखंड का ये अमृत बजट के रूप में इसको जाना जाएगा और पूरी तरह से आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रावधान हुआ है और यूथ को ध्यान में रखते हुए, मतलब वो ट्रेनें जब आप बैठ के चलेगा तो उसको यात्रा के दौरान वो वाईफाई नेटवर्क से कटेगा नहीं। तो इस प्रकार का जो देश का अगला चरण है उसका बजट है ये। आवास योजना के माध्यम से जो महिलाएं अभी तक अपना पक्का मकान नहीं बना पाई, ऐसी महिलाओं को घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपीस ये देश को वो महिलाओं के लिए घर देने के लिए पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से हो रहा है और 80 लाख घरों का निर्माण इसके माध्यम से होगा। Please go ahead, speak your mind. I would like to mention, most of us think budget as a statement of account or simply a taxation policy. I think we have to start thinking budget is not just a statement of account, it's just laying the accounts, that's okay. But basically it lays down the foundation for policy for the next year. And this budget, especially the Prime Minister and the Finance Minister clearly emphasized, is for the next 25 years. So look at the way the capital expenditure has been spoken about, lays foundation for many years. Also the infrastructure and Gati Shakti getting together. Now, if you simply keep thinking in terms of how much money to put at the hands of the consumers in the immediate, look at the immediate past, what has happened. Where does the money go? It either goes into the stock market, which goes up, or it goes into car sales. That's not the purpose. The purpose of this budget was addressing major issues. And the addressing major issue involved, firstly, the health, medicines, the vaccines, as well as education. Then, employment was another major factor that the government had to tackle. Now look at the announcements that have been done in the budget. They all go to enhance employment. And that is, I think, to finance those
activities, ensure employment creation, resources have to be there. So I think in addition to the continuity principle that has been said, that you cannot tinker with the policies every now and then, it's important to mention that you have to have resources. Already we have crossed the gross fiscal deficit. Happy that government has announced it transparently, but it has to be brought down to 5% in due course. So therefore tinkering and lowering the tax rates or concessions is not appropriate at this time. डॉक्टर राम, ये हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं ये सोच सकता हूं कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन अगर ओवरऑल इस बजट की मैं बात करूं तो हाईवे जो एक्सपेंशन की बात है वो 25,000 किलोमीटर की बात है, 60,000 करोड़ रुपए जल के लिए रखे गए हैं, नल से जल स्कीम के तहत रखे गए हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर खासा फोकस रखा गया है। 48,000 करोड़ रुपए जो सरकार की हाउसिंग स्कीम है, पीएम हाउसिंग स्कीम है, उसके लिए रखे गए हैं। मतलब अगर आप देखें तो बुनियादी चीजें, नदियां कैसे जुड़े, 5 राज्यों में 5 नदियां कैसे जुड़े महत्वपूर्ण ढंग से, उस पर फोकस किया गया, उसके लिए अलग से फंड रखा गया। तो यानी आम आदमी को पहले पानी मिले पीने का, उसके सिर पे छत हो, घर मिले, उस पर बुनियादी चीजों पर फोकस रखने का एक प्रयास है इस बजट में। आपने बिल्कुल सही कहा कि न केवल पीने का पानी, घर और दूसरे जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे, जो कि ईज ऑफ लिविंग रूरल एरियाज में बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मास्टर प्लान में जो एक्सपेंडिचर की बात है, जो 7 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ की बात है, और साथ में अगर आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बहुत बड़ा जंप हुआ है पहले से, शायद इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा हुआ है, इन दोनों को अगर आप मिला करके देखें तो रोजगार के अवसर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड पूरे स्पेक्ट्रम में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि जब रोड, पोर्ट, रेलवे, एविएशन, लॉजिस्टिक्स ये सारे इंजिन्स में काम होगा तो इसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोग को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब इसमें एक आर्किटेक्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसमें एक अकाउंटेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी भी जरूरत होगी। तो इसलिए ये रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करने वाला है, जो मैं पहले भी कहा कि इन्हीं अवसरों से ना केवल कि माइक्रो लेवल आपका एग्रीगेशन हायर लेवल पे जीडीपी ग्रोथ में परिलक्षित होगा, फिगर जो ग्रोथ रेट की बात कही गई है, बल्कि चूंकि इनकम जनरेशन होगा लोगों के रोजगार की वजह से और जीएसटी की वजह से, वो जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो सरकार के पास आएगा, वो सेकेंड राउंड में वो एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सहायक होगा। इसका हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भी तो इंडिविजुअल्स हैं, जिस तरह से हम इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। Absolutely, Mr. Das. Now let's shift focus towards trade. I know you work very closely for policy formulations of exports, of trade. Sir, what would this budget mean for agri-exports that has been the focus of the government for quite some time now? See, there are various initiatives that touch upon the agriculture sector, whether it is the startup, connecting the agriculture sector with the modern technology through digital infrastructure, some of the import duties that have been tinkered with in terms of safeguarding our agriculture sector from imports, at the same time focusing on connecting the farmers to the market both domestically as well as with the international market. All these together are very important in terms of agriculture sector exports. On the other hand, the special economic zones policy, that is going to be revamped, and there are a lot of new elements that are coming up. The details have to be looked into because it is there in the finance bill and I have to read it up. At the same time, from the trade angle, you would find two important messages from this budget. Number one, it has actually tried to remove tariff exemptions to capital goods sector, and so that the capital goods, which is the backbone of manufacturing in the economy, that contributes to the Atmanirbhar Bharat vision. That is
one dimension of the trade policy changes. The second dimension at the same time, and it's a very balanced approach in that way, that it has actually reduced tariffs in various sectors where raw materials, intermediate goods, even advanced machinery and parts and components that cut across gems and jewelry, chemicals, capital goods and textiles, leather, where these critical inputs are required for the domestic manufacturing and then exports, those have been actually provided relief for. And therefore, the balanced approach of this budget as far as the trade policy is concerned is reflected both in terms of balancing the Make in India program with our products becoming competitive in the global market, which will contribute to exports. Mr. Charan, Das, do you agree? Making for the world, making in India? I totally agree with the strategy and the analysis which has just been provided. I would also like to mention that in the agro sector, the government's announcements of chemical-free natural farming and also on the oil seeds, their strategy. I think the global markets are opening up now with COVID having passed by. The third wave is over, things are recovering and normalizing. The government, by its own announcements, all the announcements which he has just mentioned, including the duty structure, is making an effort, and rightly so, that the export markets that are available now, India makes the best of it. So in that way, I think I totally support the strategy on the agro processing and agro exports and in general exports in the country. जी डॉक्टर राम, मैं आपसे जो खेती किसानी की बात है, क्योंकि बार बार ये बात भी उठती है कि बजट में खेती किसानी के लिए क्या था। मैं देख रहा हूं अपने जो बजट सामने है उसमें कि तमाम योजनाएं सरकार ने दी हैं खेती किसानी के लिए। देश में खेती का कैसे विकास हो, किसान की आर्थिक आय कैसे मजबूत हो, किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। एमएसपी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है और 2.37 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर की बात जो है, आप इसको कैसे देखते हैं? अब अगर आप इसको किसानों के परिप्रेक्ष्य या उनके संदर्भ में देखें तो किसान मेहनत करता है और उसकी कमाई खून पसीने की कमाई होती है और वो जब उसको रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि एमएसपी में निहित होता है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अगर उसके अकाउंट में वो आता है और जिस पर की लगातार सरकार काम कर रही है, वर्षों से काम कर रही है और अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यह काम और भी किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। तमाम और एक एलोकेशन बजट में किए गए हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे एक विशेष एम्फेसिस दिया गया है और जैसा मैंने बताया कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर को युवाओं की जो डिजिटल कैपेबिलिटी है, उनके स्टार्टअप्स की जो ये एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है उससे जोड़ने की जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही गेम चेंजिंग एटीट्यूड है और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसमें आपको देखेंगे कि किसानों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। जी, इसीलिए सरकार ने बात जो इसमें की है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बात कही है कि नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े जो स्टार्टअप हैं, रूरल इंटरप्राइजेज हैं, उनको फाइनेंस किया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि गांव में ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास भी हो, तेजी के साथ लोगों को रोजगार भी मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको बढ़ावा कैसे मिले और साथ में गांवों से पलायन ना हो। जी, तो जब गांवों में ही जो लोग हैं और जो किसानी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्हें जब अपनी ईज ऑफ लिविंग उसी परिवेश में मिलती है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, साफ हवा पानी, लेकिन साथ में जीवन जीने की जो शैली है वो और ज्यादा आसान हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस पर बहुत ही अच्छा एम्फेसिस दिया है। All right, Mr. Singh, let's also talk about other sunrise sectors, artificial intelligence, big data, the startups. We are having these novel success stories, we are having novel avenues. This budget and the next gen entrepreneur, what is the message? I think the message that the government is providing is very pro-youth and also keeping in mind the young demographic economy of the country.
The very fact, and it's very exciting for a person like me, that there's going to be drone delivery systems into the villages and for farm things. Just imagine how interesting this is. Also, I think we are on the frontier of technology. The way our youth were talking, and there was a talk on cryptocurrency. Government did not mention much earlier, but then was aware of the situation. And what did it do? Today in the budget, it has made its position very clear. If you're going to indulge in virtual assets, there are going to be high taxes. Even if you're gifting it, you have to pay for it. Even there are transactions you are going to be, they'll be looking into it. On the other hand, what the government has done is, now that I think is very interesting. I think we'll be among the first few countries in the world to do it. We are going to have our own central bank digital currency. So therefore, the aspirations of the youth and the young country that we are, the government is playing very carefully and taking and leading the country into the next generation. Now, while all these things are happening, while all these frontier technologies are being spoken about and being brought into play, the role of machine learning, artificial intelligence are a strong component in this. If you look at this budget, there was hardly 2 minutes when the finance minister did not use the word technology or digital. So this technology is application of the most modern technology into the economic growth. And that is where I say the country is poised for a leapfrog. Now, I don't think we are only thinking in terms of a $5 trillion economy. We are thinking of multiples of that, because the Prime Minister has already said repeatedly in the Independence Day address, and today also it was announced, that we are thinking in terms of what India would be in 2047, 25 years from now. So I think the application of technology, including the ones which you mentioned, are being used in the country to leapfrog further. So leapfrogging into future which is clean and green. Mr. Das, there's additional allocation of 19,500 crore for production-linked incentive scheme for the solar modules. How do you look at that? I mean, if you see from the perspective of climate change and our dependence on fossil fuels, hydrocarbons, we have been making a transition towards non-hydrocarbon based energy sources. The question which was asked about the agriculture, there also in terms of hydropower and solar power, that connectivity with agriculture is been talked about. The solar panels are going to be the future, especially given the fact that Prime Minister and India through him is the leader in terms of the International Solar Alliance, in which, increasingly countries are getting connected and they are participating. India being, in a way, solar rich, or given the sunshine in India, I think, and the technological advancements in terms of per unit cost of solar cells going down over the years and new technologies coming in, this combined with the overall effort in terms of blended fuel, ethanol, the hydrogen economy which is coming up. If you see all this, I think it is India's very sincere and serious commitment not only to make our country's economic development in sync with environment, but also contribute to the global climate mitigation efforts. Absolutely. इसमें डॉक्टर राम एक और महत्वपूर्ण बात है बजट में कि नेशनल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस पे खासा फोकस किया गया है और टूरिज्म के साथ इसको जोड़ने की तरफ इशारा है, इसमें एक संदेश है इसमें, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, अब देखिए, पहले तो इसकी बेसिक को समझ लिया जाए। टूरिज्म जब किसी भी क्षेत्र में अगर विकसित होता है तो टूरिज्म की वजह से वहां की जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसमें इजाफा होता है। वहां पर आपको होटल्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको खाने पीने की सामान की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको टैक्सीज की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको एटीएम मशीन या जो भी बैंकिंग या दूसरे सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, वहां हैंडीक्राफ्ट जो हैं उसके लिए एक मार्केट पैदा हो जाता है, आर्टिसंस के लिए जो है नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो अगर
बहुत सारे क्षेत्र, और भारत तो खैर भरा हुआ है ऐसी टूरिज्म लोकेशंस जो कि अभी भी शायद अनएक्सप्लोर्ड हैं भारतीयों के द्वारा ही। तो मुझे लगता है कि उसको अगर हम रोड से और दूसरे माध्यमों से कनेक्ट करते हैं तो टूरिज्म का अपना एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जाहिर तौर पे जिस तरह से कोविड ने एक चुनौती जो होटल इंडस्ट्री है उसके सामने खड़ी की है, और ऐसे में जो रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है सरकार का, वो एक नई उम्मीद हम कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोकेशंस ऐसे होते हैं वो थोड़ा बीहड़ होते हैं, लेकिन वो होते बहुत खूबसूरत है, वहां सभी लोग जाना चाहते हैं। तो उसकी जो कनेक्टिविटी का उस कनेक्टिविटी का जो है एक रोल होगा जो कि वहां की अर्थव्यवस्था में लोगों को आकर्षित करेगा और अर्थव्यवस्था वहां पे और ज्यादा विकसित होगी। Mr. Singh, quick remarks on the hospitality sector and budget. Actually, the topic of the tourism continues in that. Look, for a very long time, because of the COVID, the hospitality sector suffered the most. Yes. And therefore, somewhere it had to be done so that they recoup their investment and losses. And also they have to create employment. If you look at the data which was released yesterday in the economic survey, it is that sector which has yet not gone to the pre-pandemic. And therefore it was necessary to give it an impetus. It is in that very context, I think, the ropeway story also fits in. Because ropeways generate an ecosystem, as was just explained, and also gives an opportunity to a great extent to MSMEs. Yes. And for the MSMEs, the government clearly mentioned that they are going to provide lots of accommodation for the hospitality sector. Yes. So it just fits in over the ecosystem. That's why I keep saying this budget needs a very thorough understanding, because it is aimed at firstly recovery, revival, employment, and it connects the immediate with the future. All right, let me borrow your statement there. It is aimed at recovery, revival, and of course employment generation. Let's slip into a short break. The sustained coverage of Union Budget continues on Sunset TV. Stay tuned. Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. राजनीति की बात हो या हो अर्थनीति का विश्लेषण,
विदेश नीति की चर्चा हो या समाज के जज्बात पर हो बात, हर भारतीय को जोड़कर देते हैं आवाज देश की। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Khan, on